அப்போ அது ரெண்டு ஒரு பேலன்ஸ் ஆக்ட் மாதிரி அது போகணும். அப்போ நிர்மலா சீதாராமன் ஏற்கனவே சவால் மிகுந்த பட்ஜெட்டுகளை தாக்கல் செய்திருக்கிறார் என்றாலும் கூட அது இன்னும் கூட அவருக்கு கூடுதல் சவால் மிகுந்ததாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். நான் சொல்றதனுடைய பொருள் என்னன்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்போ இந்த பாப்புலிஸ்ட் மெசர்ஸ் என்று சொல்வார்கள், பொதுமக்கள் வெகுஜன கவர்ச்சி திட்டங்கள், அதான் பொதுவாக தேர்தலுக்கு கை கொடுக்கும் என்கிற ஒரு பொதுவான ஒரு கருத்து இருக்கிறது. அப்படி வெகுஜன கவர்ச்சி திட்டங்களை நீங்க அள்ளி வீசினீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்போ பொருளாதாரம் ஒரு சவால் மிகுந்த சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது அதற்கு அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விடக்கூடும். சரி, பொருளாதாரம் சவால் மிகுந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறதே என்று சொல்லிட்டு நீங்க இந்த பாப்புலிஸ்ட் மெசர்ஸை முழுமையாக கைவிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அது அந்த வகையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்கிற நிலை அவங்களுக்கு இருக்கிறது. அப்ப இந்த பட்ஜெட் என்பது எப்படி இருக்க போகிறது என்பது குறித்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டிருக்குங்கிறதா ஒரு கண்டிப்பா. அதே போல பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யறாங்க இன்னைக்கு அப்படிங்கிறது, அதாவது கிட்டத்தட்ட 4 முறை நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் செஞ்சிருக்காங்க. 5வது முறை தாக்கலும் செய்ய போறாங்க. நாடாளுமன்ற தேர்தல் வரப்போகிறது. அதற்கு முன்பாக இந்த 9 மாநில தேர்தல் இப்படின்னு நிறைய இருக்கு. அப்படிங்கிற பட்சத்துல தேர்தலை பொறுத்து மக்களை கவரும் வகையில இந்த பட்ஜெட் அமையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதா? நிச்சயமாக. இப்ப நீங்க மத்தியில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாஜக தன்னுடைய கொள்கை அல்லது நோக்கங்களாக முன்வைப்பது என்பது எளிய மக்களினுடைய நலன்கள் என்றுதான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அவங்க சொல்லிக்கிறது அது உண்மையா பொய்யாங்கிற விவாதத்துக்குள்ளே நம்ம போகல. அவங்க சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா ஏழை எளிய மக்களினுடைய நலன்கள் என்று. அப்படி அவங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்க அதன்னு சொன்னீங்கன்னா, விவசாயிகள் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா குறு சிறு விவசாயிகள் என்று பிரிக்கிறார்கள். இதே போல பார்த்தீங்கன்னா குறு சிறு நடுத்தர தொழில்துறைன்னு அப்படி பிரிக்கிறாங்க. இதே போல தொழிலாளர்கள் இப்படி ஏழை எளிய மக்களினுடைய நலன்கள் என்பதை முதன்மைப்படுத்தித்தான் தங்களுடைய கொள்கைகளும் திட்டங்களும் இருப்பதாக அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அப்ப இந்த கடந்த பட்ஜெட்டுகளில் என்ன இருந்தது, இப்ப இந்த பட்ஜெட்ல அவங்க புதுசா என்ன செய்ய முடியும், அது ஒரு முதன்மையான கேள்வி. அதற்கு பொருளாதார அறிஞர்கள் ஏற்கனவே பல்வேறு இந்த ஆய்வு நிறுவனங்கள், இப்ப ப்ளூம்பெர்க் என்று சொல்கிறோம்ல, அது போன்ற ஆய்வு நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே இந்த பொருளாதார வல்லுநர்கள் அறிஞர்களிடம் இது குறித்து கேட்டு அவர்கள் கருத்துக்களை அவர்கள் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அப்ப முதன்மையா என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, உலக அளவில் ஒரு பொருளாதாரம் ஒரு பெரிய நெருக்கடியில் இருக்கிறது. இந்தியாவிற்கும் கூட அதனுடைய பாதிப்புகள் இருக்கும் பொழுது அதை சரி செய்வது எப்படி, அதற்கு ஒரு முதன்மையான வழி என்ன பார்த்தீங்கன்னா, மக்கள் அந்த செலவு செய்கிறதை அதிகப்படுத்துவது. அப்போ மக்கள் அதிக செலவு செய்யணும், அந்த ஸ்பெண்டிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா மக்கள் கையில் அதிகம் பணம் இருக்கணும். அப்படித்தான் அதன் மூலமாகத்தான் அதை செய்ய முடியும். அதற்கான வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, இந்த வருமான வரி, அந்த வருமான வரி இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய இந்த வருமான வரி அடுக்குகளை சற்றே மாற்றி அமைத்து இந்த வருமான வரி அடுக்களிட கீழே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு இன்னும் சலுகைகள் தரும் வகையில் அல்லது நாமே தேர்வு செய்யக்கூடிய வகையில் ஒரு புதிய முறையை கொண்டு வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருப்பதாக சொல்கிறார்கள். அப்படி செய்யும் பொழுது அது நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு, குறிப்பாக சம்பளம் பெறுகின்ற அந்த நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு அது பயனளிப்பதாக இருக்கக்கூடும். அதன் மூலமாக மக்கள் கையில் அதிக பணத்தை தங்க வைப்பது, அதன் மூலமாக மக்கள் அப்போ தாராளமாக செலவு செய்வாங்க, அதன் மூலமாக அந்த பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பது என்ற ஒரு கருத்தை சொல்கிறார்கள். இது ஒரு வழிமுறை. அப்ப இந்த சாமானிய மக்களுக்கு நம்ம சொல்லும் பொழுது முதல்ல பொதுவாக பட்ஜெட்னு சொன்னாலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருமான வரி விலக்கு, அதற்கான அந்த அடுக்குகள், அந்த வருமான வரி கழிவுகள், இதுல ஏதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வருவாங்களா என்கிற ஒரு பெரிய கேள்வி எப்பொழுதுமே இருக்கும். அப்ப இந்த முறை என்ன சொல்றாங்கன்னா, அப்படிப்பட்ட மாற்றங்கள் கொண்டு வர்றதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள். ஆனா நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் பட்ஜெட்ல என்ன செய்யறாங்க. கண்டிப்பா நடுத்தர மக்களுடைய அந்த நடுத்தர வர்க்கத்தை கவரும் வகையில இந்த பட்ஜெட் இருக்குமா அப்படிங்கறதுதான் பலருடைய எதிர்பார்ப்பும் கூட. இதுல பொதுமக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு மட்டும் இல்லாமல் முதலீட்டாளர்களுடைய எதிர்பார்ப்பும் அதிக அளவில் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணமா இருக்க முடியும்? இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த பொருளாதாரம் என்பது பொருளாதாரத்தை இயக்குகிற உந்து சக்திகள், அது ஒரு என்ஜின் போல இருக்கிறது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அது தொழில் நிறுவனங்கள் தான். அந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மிக முதன்மையாக தேவைப்படுவது முதலீடுகள் தான். அப்போ முதலீடுகள் வரணும், தொழில் நிறுவனங்கள் பெருகணும், தொழில் வளம் பெருகணும், அதன் மூலம் வேலை வாய்ப்புகள் பெருகணும், அதன் மூலம் பணப்புழக்கம் பெருக வேண்டும். இதுதான் ஒரு பொதுவாக ஒரு நாட்டில் ஒரு பட்ஜெட்டை வகுக்கும் பொழுது, இப்போ பட்ஜெட்டுங்கிறது ரொம்ப எளிமையாக நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா வரவு செலவு கணக்கு தான், அது வேற ஒன்றும் இல்லை. ஒரு அரசுக்கு எவ்வளவு வருவாய் வரப்போகிறது. இந்த பட்ஜெட்டை எதற்கான பட்ஜெட், வரும் நிதியாண்டிற்கான ஒரு பட்ஜெட், 2023-2024 ஆண்டு நிதியாண்டுக்கான ஒரு பட்ஜெட். அப்போ இந்த 2023-24 நிதியாண்டில் எவ்வளவு வருவாய் வரப்போகிறது, அதில் நாம் எவ்வளவு செலவு செய்ய போகிறோம், அந்த செலவை எப்படி செய்ய போகிறோம். இப்படி வருவாய்க்கும் செலவுக்கு துண்டு விழுகும் பொழுது அந்த துண்டு விழுகிற தொகையை எப்படி ஈடுகட்ட போகிறோம், இதுதான் உங்களுக்கு எளிமையாக ஒரு பட்ஜெட். இப்படி நீங்க இதை எளிமையா புரிஞ்சுக்கிறத தாண்டி இந்த வரவு எவ்வளவு, இந்த செலவு எவ்வளவு, இந்த செலவை நாம எப்படி செய்ய போகிறோம் என்பதுல தான் ஒரு பட்ஜெட் ஒரு ஆர்வத்தை நமக்கு ஏற்படும். அந்த செலவு எப்படி செய்ய போறாங்க, அப்ப அந்த செலவு என்பது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும். இப்ப நம்ம சொன்னோம், நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு ஒரு வருமான வரி
இன்னும் கூட ஒரு தளர்வளிக்கக்கூடிய வகையில் இருந்தால் அது அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடைவார்கள். சரி, அப்போ நீங்கள் தளர்வளிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இயல்பாகவே அந்த வருமான வரி வசூல் என்பது குறையும். ஏன்னா நீங்கள் கொடுக்குறீங்க. அப்போ அதை எப்படி ஈடுகட்டுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடந்த காலங்களில் அரசு எப்படி ஈடுகட்டுறாங்கன்னா, அந்த இதை வந்து அந்த பிரமிடில் லோயரில் இருக்கிறவங்க, பிரமிடில் ஹையரில் இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேல்வரி விதிக்கிறது, இந்த இழப்பை ஈடுகட்டக்கூடிய வகையில் அதற்கு வந்து மேல்வரி விதிக்கிறது. அப்படி தான் நீங்கள் போயாகணும். ஒரு இடத்துல நீங்கள் இதை விட்டுட்டீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல அதை எப்படி சரி கட்டுறது? அப்போ இந்த அடுக்கினுடைய கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இந்த சலுகைகளை கொடுக்கும்போது மேல் பகுதியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நீங்கள் வரி விதிக்க முடியும். அப்படி நீங்கள் வரி விதிக்கும் பொழுது அது அவர்களுக்கு வந்து ஒரு முகச்சுளிப்பை ஏற்படுத்தணும். அப்போ அதை எப்படி அவங்க பேலன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க? இப்படி ஒரு சலுகை கொடுத்தாங்கன்னா இந்த சலுகை மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அந்த இழப்பு, அந்த ஃபோர்கான் என்று சொல்லக்கூடியது, அதை எப்படி சரி கட்ட போகிறாங்க? இது ஒரு பெரிய முதன்மையான கேள்வியாக இருக்கும். அப்போ நீங்கள் பிரமிடில் மேலடுக்கில் இருக்கிறவங்க அப்படி ஏற்றுக்குவாங்களா? நீங்கள் அவங்க மேலே தொடர்ந்து வரி போட்டு போனீங்கன்னா அவங்க ஏற்க மாட்டாங்க. அது ஒன்று. ரெண்டாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு தொழில் நிறுவனம் வருது, முதலீடுகள் வருதுன்னா எப்போ வரும்? அரசினுடைய கொள்கைகள் அதற்கு மிக முதன்மையான காரணமாக இருக்கணும். உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் ஹாலிடேஸ் என்று சொல்வார்கள், வரி விடுமுறை என்று அதை அவங்க குறிப்பிடுவாங்க. இந்த டாக்ஸ் ஃபார்கான் என்று கூட அதை அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு விதமான சலுகைகள், ஒரு நிலம் தருவதாக இருந்தாலும் சரி, மின் இணைப்பு தருவதாக இருந்தாலும் சரி, மின்சார விநியோகமாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது இந்த வரி கழிவுகளாக இருந்தாலும் சரி, இப்படி பல்வேறு விதமான சலுகைகள் இருக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட சலுகைகள் ஏதேனும் அவர்கள் வழங்குவார்களா என்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பு அவங்க தொழில் நிறுவனங்களுக்கு, முதலீட்டாளர்களுக்கு இருக்கும். இது போன்ற எதிர்பார்ப்புகளை நீங்கள் நிறைவு செய்யும் பொழுது மீண்டும் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா அரசினுடைய வருவாய் இழப்பு என்பதுதான் ஏற்படும். அப்போ அதை எப்படி சரி கட்டுறது என்கிற மீண்டும் அந்த கேள்வி இருக்கிறது. அப்போ நீங்கள் ஒரு நடவடிக்கை நீங்கள் அடுத்து ஒரு அடி எடுத்து வைக்கும் போதும் கூட அந்த ஒரு அடி எடுத்து வைப்பதற்கான அந்த இழப்பு அல்லது அந்த இழப்பை ஈடுபட்டதற்கான வழிமுறை, இதுதான் அந்த நீங்கள் இப்போ பட்ஜெட்டை நாம் ஏன் எதிர்பார்க்குறோம்? ஒரு பட்ஜெட்டை அவங்க தாக்கல் பண்ணுறாங்க, 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் படிக்கிறாங்கன்னா அதை நாம் ஏன் எதிர்பார்க்கிறோம்னா இதை செயலை எப்படி அவங்க வந்து வெற்றிகரமாக நிறைவேற்ற போகிறாங்க, 2 தரப்புக்கும் பாதகம் இல்லாமல் அல்லது 2 தரப்புக்குமே சாதகமாக அதை எப்படி நிறைவேற்ற போகிறார்கள் என்கிற எதிர்பார்ப்புலேருந்து தான் அந்த கேள்வி வருது. அப்போ இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தர வர்க்கத்திற்கு அவர்கள் என்ன வைத்திருக்கிறார்கள், ஏழை எளிய விளிம்பு நிலை மக்களுக்கு அவர்கள் என்ன வைத்திருக்கிறார்கள், அதே போல முதலீட்டாளர்களுக்கு என்ன வைத்திருக்கிறார்கள், தொழில் நிறுவனங்களுக்கு என்ன வைத்திருக்கிறார்கள், இந்த ஸ்டார்ட் அப் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப்னு இப்போ வந்து அதுக்கு மத்திய அரசு மிகுந்த முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறது. அரும்பு நிலை நிறுவனங்கள் என்று அதை தமிழில் சொல்கிறார்கள். அந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு என்ன செய்ய போறாங்க, சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு என்ன செய்ய போறாங்க, இதை தாண்டி மிக முக்கியமாக இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பு போல கருதப்படக்கூடிய வேளாண்மைக்கு அவர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள், ஏற்றுமதிக்கு என்ன செய்ய போறாங்க, இறக்குமதிக்கு என்ன செய்ய போறாங்க, இப்படி பல கேள்விகள் இருக்கின்றன. இது ஒன்றொன்றையுமே நாம வந்து தனித்தனியாக விவாதிக்கும் போது இது அவங்க எப்படி செய்ய போறாங்க, இந்த சவாலை அவர்கள் எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறாங்க என்கிற ஒரு கேள்விதான் இருக்கு. அதை நம்ம பட்ஜெட்ல பார்ப்போம். கண்டிப்பா நாட்டினுடைய வரவு செலவு எப்படி இருக்க போகிறது, இனி வரும் காலங்கள்ல அவங்க என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகளை கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க இருக்கோம். மக்களை கவரும் வகையில வந்து ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து அதுல அவங்களுக்கான கண்டிப்பான அறிவிப்புகள் இருந்துதான் ஆகணும். இப்ப நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி சில இலவசங்கள், சலுகைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம், சலுகைகள் இருந்துதான் ஆகணும். அப்படிங்கும்போது மத்திய அரசு வந்து ஒரு சில சலுகைகளுக்கு, அதாவது சலுகைகள், இலவசங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு எதிரான கருத்துக்களை ஏற்கனவே முன் வச்சிருக்கு. மத்திய அரசு வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம மக்களுக்கு வந்து இலவசமா கொடுக்க முடியாது, சலுகைகளை வந்து வழங்க முடியாது அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்கிற பட்சத்துல இன்னைக்கு இந்த பட்ஜெட் வந்து வெளியாக இருக்கு. மத்திய அரசு எந்த அளவுக்கு வந்து மக்களுக்கு ஆதரவா இந்த பட்ஜெட் கொண்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம கருதலாம்? இப்போ நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி அரசினுடைய கூற்று வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஏற்றதாகத்தான் இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படித்தான் கடந்த காலங்களில் இருந்ததா, இனிமேலும் இருக்கப் போகிறதா என்பதுதான் உங்கள் கேள்வியினுடைய பொருள். நாம் அப்படிதான் அதை புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ராவ்டி கல்ச்சர் என்று அதை அவங்க வந்து விமர்சிக்கிறாங்க. பாஜக மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய பாஜக வந்து இந்த இலவச கலாச்சாரம் அது வந்து முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும், இந்த இலவச கலாச்சாரம் என்பதே வளர்ச்சிக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது என்று ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள். இது உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்காகவும் கூட இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம். மத்திய அரசு தரப்பு வாதங்கள் இருக்கின்றன, பிற தரப்பு வாதங்கள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக தமிழ் அரசு கூட அதில் வாதிட்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த இலவசம் என்று சொல்வது என்ன, அது ஒன்று. நலத்திட்டங்கள் என்று சொல்வது ஒன்று. இது ரெண்டுக்குமான வேறுபாடுகள் இருக்கிறதா, அந்த வேறுபாடுகளை எப்படி நம்ம பிரித்து புரிஞ்சுக்கிறோம் என்பதில் தான் இருக்குது. இப்போ மத்திய அரசு ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான திட்டங்களை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். உதாரணமாக வந்து கொரோனா காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷன் மூலமாக இந்த தானியங்களை விநியோகிப்பது என்பது அதை அவர்கள் பெருமளவில் செய்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இதே போல் வந்து இந்த ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்கு இந்த கேஸ் அடுப்பு, இந்த கேஸ் இணைப்பு
அந்த வழங்குவது அதை அவர்கள் இலவசமாக செய்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். மற்றொரு புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதந்தோறும் வந்து 2000 ரூபாய் வேலையில் 12 மாதங்களுக்கு கணக்கிட்டு ஒரு தொகையை வந்து அவர்களுடைய விவசாயிகளுடைய கணக்கிலேயே அவர்கள் வரவு வைக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்படி நிறைய நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அப்போ இதெல்லாம் இலவசமா இல்லை நலத்திட்டமா என்கிற ஒரு கேள்வி. ஏன்னா அவங்க வந்து விமர்சிக்கிறாங்க, இது வந்து இலவச கலாச்சாரம் என்பது நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு எதிரானது. அப்போ இதெல்லாம் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அது எல்லாமே நலத்திட்டங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அப்போ இலவசம் என்பது மக்களை வந்து ஒரு சோம்பேறிகளாக்கும், அது வந்து ஒரு பயனற்ற வேலை, அது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எதிரானது என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இதை செய்கிறார்கள்னா அப்போ அவங்க இதை எப்படியோ பிரித்து பார்க்குறாங்க. இது ரெண்டையும் அவர்கள் வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார்கள். எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் தான் சொல்லணும். ஆனால் நம்மை பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடு என்பது ஒரு 130 கோடி மக்கள் தொகையை கொண்ட நாடு என்பது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? இதெல்லாம் ஒரே சீராக வளர்ச்சி பெற்றதாக இல்லை. மாநிலங்களுக்கு இடையான வளர்ச்சியில் வேறுபாடுகள் இருக்குல்ல. ஒரு மாநிலம் வந்து முதலிடத்தில் இருக்குது, இன்னொரு மாநிலம் கடைசி இடத்துல இருக்குது, சில நடுத்தரமாக இருக்குது என்பதை பார்க்கும். மாநிலங்களுக்கு இடையான வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. அதே மாதிரி மக்கள் தொகையினுடைய அடுக்குகள்னு நம்ம சொல்கிறோம். உயர் வர்க்கம்னு இருக்கிறது, உயர் நடுத்தர வர்க்கம்னு இருக்குது, நடுத்தர வர்க்கம்னு இருக்குது, கீழ் நடுத்தர வர்க்கம்னு இருக்குது, இதன் பிறகு ஏழை எளிய மக்கள் என்று இருக்கிறார்கள். இப்படி பல அடுக்குகளாக இருக்கிறார்கள். இந்த அடுக்குகளுக்கிடையேயும் வந்து பெரிய அளவிலான வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த ஒட்டுமொத்த மக்களையும் நீங்கள் ஒரே சீராக கருதி அணுக முடியாது. அப்போ ஒரு தரப்புக்கும் ஒரு விதமான அணுகுமுறை தான். அப்போ ஏழை எளிய மக்கள், கீழ் நடுத்தர மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த நலத்திட்டங்கள் மூலமாகத்தான் உதவ முடியும். ஆனால் இப்போ ஒரு பெரிய உங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது. என்ன சிக்கல் இருக்கிறதுன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த சப்சிடிஸ் என்று சொல்கிறோம் இல்லையா, மத்திய அரசு வழங்கக்கூடிய மானியங்கள், அந்த மானியங்கள் வந்து உப்பி பெருத்து விட்டதாக பொருளாதார வல்லுநர்கள் வந்து ஒரு புறம் சொல்றாங்க. இது உப்பி பெருத்துருச்சு, இந்த மானியங்களை வந்து நீங்க வந்து வெட்ட வேண்டும் என்கிற ஒரு கருத்து இருக்கிறது. அப்படி இந்த மானியங்களை நீங்க வெட்டினீங்கன்னா என்ன ஆகும் என்று. அப்புறம் இன்னொரு தரப்பு பொருளாதார வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க, நீங்க வந்து பெரும் நிறுவனங்களுக்கு வங்கிகள் மூலமாக வாராக்கடன் தள்ளுபடி என்று பல லட்சம் கோடி ரூபாயை வந்து நீங்க தள்ளுபடி பண்றீங்க. அதே போல வரி விடுமுறை என்று சொல்லிட்டு டாக்ஸ் ஃபார்கோன் என்று சொல்லிட்டு அதுவும் பல லட்சம் கோடி ரூபாய் செய்றீங்க. நீங்க அப்படி செய்து கொண்டே மற்றொரு இந்த மானியங்களை வெட்டுவது முறையா என்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப ரெண்டு தரப்பு விமர்சனங்களையும் அவங்க எப்படி கணக்கில் எடுத்துக்க போறாங்கிறதா. அப்ப இந்த ஏழை எளிய மக்களுக்கான நலத்திட்டங்களை வந்து அதிகரிக்க வேண்டும் என்று நீங்க சொன்னீங்கன்னா அப்ப இந்த மானியங்களை வந்து அதிகப்படுத்துவதை தவிர வேறு வழி இல்லை. அப்படி இந்த மானியங்களை அவர்கள் அதிகப்படுத்துவார்களா? எதற்கான மானியங்களை அதிகப்படுத்துவார்கள்? உதாரணமாக உணவு மானியம் என்று நம்ம சொல்கிறோம். இந்த உணவு மானியத்தை அவர்கள் அதிகப்படுத்துவார்களா என்ற கேள்விகள் எல்லாம் இருக்கின்றன. அதுக்கு இந்த பட்ஜெட் தான் நமக்கு விடை சொல்லணும். கண்டிப்பா இன்னும் சற்று நேரத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த மத்திய பட்ஜெட் 2023-24 ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவிருக்கிறார். குறிப்பாக நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு பெரும் தொகை கொண்ட மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாடு, இதுல வந்து எல்லாருக்குமான அந்த ஒரு பட்ஜெட் அறிவிக்கும் பொழுது அவங்க வந்து ஒரு கிளாஸ்லயும் இருக்கிற அந்த மக்களை வந்து பார்த்து எந்த நிலையில இருக்காங்க, அந்த வர்த்தகத்தை, அந்த எந்த வர்க்கம் அவங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கானதா அது வந்து ஃபேவரா அமையுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க இருக்கோம். குறிப்பா நம்ம இன்னொரு அறிக்கை வந்து சொல்லுது, அதாவது 2005ஆம் ஆண்டு இந்த நிலையில தான் இன்னுமே வந்து கடன் நிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து இன்னுமே நாட்டில் வந்து நமக்கு அப்படியே தான் இருக்கு, அது மாறல அப்படிங்கிறது ஒரு ஆய்வறிக்கை சுட்டி காட்டுறாங்க. இதுல வந்து இதை குறைப்பதற்கு இந்த முறை மத்திய அரசு எதுவும் நடவடிக்கை எடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா? இப்ப நீங்க ஆய்வறிக்கை என்று எதை குறிப்பிடுகிறீர்கள் என்று சொல்ல தெரியல. ஏன்னா பல தனியார் நிறுவனங்களும் ஆய்வறிக்கைகளை வெளியிடுகிறார்கள், கிரெடிட் ஏஜென்சிஸ் ஆய்வறிக்கைகளை வெளியிடுகிறார்கள். மத்திய அரசே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியா என்று பொருளாதார ஆய்வறிக்கை வெளியிடுகிறது. அது வழக்கமாக வந்து பட்ஜெட்டுக்கு முந்தைய நாள் வந்து நாடாளுமன்றத்தில் வந்து தாக்கல் செய்யப்படும். நேற்று வந்து அந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது என்பதை பார்க்கிறோம். அது வந்து பிரதமருக்கு அல்லது நாட்டுக்கு அல்லது மத்திய அரசுக்கு தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர், சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் என்று ஒரு இருக்கிறார். அவருடைய அந்த குழு தான் வந்து இந்த ஆய்வறிக்கையை தயார் செய்யும். அதை வந்து மத்திய அமைச்சர் வந்து குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு பின்னர் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்வார். அது நேற்று நடைபெற்றது என்பதை நான் பார்க்கிறோம். அந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கை என்ன சொல்கிறது? இந்த பட்ஜெட்டுக்கு முன்னோட்டம் என்பது பொருளாதார ஆய்வறிக்கை என்று சொல்வார்கள். இந்த பட்ஜெட்ல எப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடும் என்பதை ஓரளவுக்கு நீங்க அந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கையிலிருந்தே கணித்து விடலாம் என்று சொல்வார்கள். அப்படி அந்த பொருளாதார ஆய்வறிக்கையை நாம் ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் சொன்னா வரும் நிதியாண்டில் வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி என்னவாக இருக்குன்னு அவங்க சொல்றாங்க. முதல் கேள்வி அதுதான். அது 6.1 விழுக்காட்டிலிருந்து 6.8 விழுக்காட்டுக்கு உள்ளாக இருக்கக்கூடும் என்று அவர்கள் சொல்கிறார்கள். இது முந்தைய ப்ரொஜெக்ஷனை விட குறைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா 6.8 விழுக்காடு வரை அந்த பொருளாதார வளர்ச்சி இருக்கக்கூடும் என்று சொல்கிறார்கள். சரி, இந்த பொருளாதார வளர்ச்சியவே எப்படி தக்க வச்சுக்கிறது, இன்னும் இந்த பொருளாதார வளர்ச்சி எப்படி அதிகப்படுத்துவது என்பதற்கு அந்த எக்கனாமிக் சர்வேல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? மிக முக்கியமாக அவங்க சவால்னு சொல்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உலக அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதார நிலை.
வேர்ல்டு எக்கானமி ஒரு ரெசஷன்ல விழுந்துரும் என்கிற ஒரு அச்சம் இருக்கிறது. ஒரு பொருளாதார மந்த நிலையில் உலக பொருளாதாரமே வீழ்ந்துவிடக்கூடும் என்கிற ஒரு அச்சம் இருப்பதாக சொல்வார்கள். அதற்கு பல காரணிகள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இடையிலே நடக்கக்கூடிய போர், அதற்கு இந்த கோதுமை தட்டுப்பாடு, எரிபொருள் தட்டுப்பாடு, எரிபொருள் விநியோகம் என்று பல காரணங்களை சொல்கிறார்கள். அப்போ இதை எப்படி எதிர்கொள்ளலாம்னு சொல்லும்பொழுது அவங்க டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்கிற ஒரு ப்ரப்போசலை அவங்க முன்வைக்கிறாங்க. அப்போ சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசரான அந்த தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் என்ன சொல்றாருன்னா, எல்ஐசியவே நாம டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டோம்னா அது வளர்ச்சிக்கு மிகவும் உகந்ததாக இருக்கும் என்று அவர் சொல்கிறார். இந்த எல்ஐசி நிறுவனம் என்பது மிகப்பெரிய மத்திய அரசினுடைய பொதுத்துறை நிறுவனம். அதனுடைய சொத்து மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா 50 லட்சம் கோடிக்கு மேல் இருக்கிறது. அதில் முதலீடு செய்திருக்கக்கூடிய மக்களுடைய எண்ணிக்கையோ மிக பிரமிப்பாக இருக்கிறது. அந்த எல்ஐசி நிறுவனத்தை டிஸ்மேண்டில் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வளர்ச்சிக்கு உகந்ததாக இருக்கும் என்று சொல்கிறார். என்ன பொருளில் சொல்றாருன்னா, இந்த எல்ஐசி நிறுவனத்தை முற்றாக தனியார் மயமாக்கி விடுவது, அரசு வசம் இருக்கக்கூடிய அதனுடைய பங்குகளை பங்கு சந்தையில் விற்று பணம் ஈட்டுவது, இதன் மூலமாக பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கலாம் என்று அவர் சொல்கிறார். இதுக்கு ரெண்டு தரப்பா எப்பவுமே இருப்பாங்க. இதை ஆதரிக்கக்கூடிய தரப்பு என்று ஒன்று இருக்கும், எதிர்க்கக்கூடிய தரப்பு என்று ஒன்று இருக்கும். அப்ப இந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறத இவங்களுடைய மிக முக்கியமான அஜெண்டாவாக இருக்கிறது. பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் இருக்கக்கூடிய பங்குகளை, மத்திய அரசு வசம் இருக்கக்கூடிய பங்குகளை பங்கு சந்தையில் விற்று அதன் மூலம் லட்சம் கோடிகளை, பல லட்சம் கோடிகளை திரட்டி இந்த பட்ஜெட்ல செலவிடுறது. அது எப்படி செய்யலாம், இது ஒன்று. அப்ப இது என்ன செய்ய போறாங்க, டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எந்த அளவில் இருக்க போகுது, எந்த அளவில் இதற்கு இலக்கு நிர்ணயிக்க, இது ஒரு கேள்வி. சரி, இந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய இந்த பல லட்சம் கோடி ரூபாய் எப்படி செலவிடுவது? முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திட்டக்குழு என்று ஒன்று இருந்தது, பிளானிங் கமிஷன் என்று சொல்வார்கள். திட்ட செலவு, திட்டம் அல்லாத செலவு என்று இரண்டு விதமாக பிரித்து மத்திய அரசு செலவு செய்யணும். இப்ப திட்டக்குழுவே கலைச்சிட்டாங்க. அதற்கு பதிலாக இந்த நிதி ஆயோக் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த பல லட்சம் கோடி ரூபாயை எப்படி செலவு செய்வது என்பது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த பல லட்சம் கோடி ரூபாய் தொகையை எந்தெந்த துறைகளில் செலவழித்தால் வேலை வாய்ப்பு பெருகும். இப்ப நம்ம சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் பற்றி சொன்னா, இப்ப மத்திய அரசினுடைய தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் குறித்து முன்னாள் ஒரு தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் இருந்தார், கௌசிக் பாஸ் என்று சொல்லி. அவர் ஆங்கிலத்தை இன்று நேர்காணல் பண்ணி ஒரு நேர்காணலை ஒன்று வெளியிட்டிருந்தாங்க. அதில் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட், வேலையற்றோர் விகிதம் என்பது 28 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமாக இருக்கிறது என்று அவர் சொல்கிறார். இது நம்ம சொல்லல, அவர் ஃபார்மர் சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் சொல்றார். அப்ப இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்ங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு பெரிய சிக்கலாக இருக்கிறது. இப்ப இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை எப்படி சரி பண்றது அப்படின்னா, அரசு இந்த செலவுகளை செய்யும் பொழுது எந்த துறையில, குறிப்பா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், உள்கட்டமைப்பு, அதுல அவங்க செலவு செய்யணும். அந்த உள்கட்டமைப்புல இதை செலவு செய்யும் பொழுது வேலை வாய்ப்புகள் பெருகுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறார்கள். அப்ப இந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றாங்க. அந்த டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக வரக்கூடிய தொகையை அவங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெண்டிங்ல அதிகப்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. இது நம்ம எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியாவில இருந்து முன்கணிக்கிறோம். இது இப்படியே தான் இருக்கணும்னு இல்லை, பட்ஜெட்ல இது நிலைமை இதற்கு மாறாக கூட இருக்கலாம். ஆனா இப்படி ஒரு முன்கணிப்பு இருக்கிறது. ஒரு ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவோம்ல, எக்கனாமிக் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இருக்கு, அதுக்கப்புறம் பட்ஜெட் வரப்போது, இதுல இருந்து இதற்கான வழிமுறைகள் இருக்கக்கூடும் என்கிற அடிப்படையில் ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் தான். அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெண்டிங்கை அவங்க அதிகப்படுத்தக்கூடும், உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள் அவர்கள் அதிகப்படுத்தக்கூடும். இப்போ முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே பட்ஜெட்னு தனியா ஒன்று போட்டுட்டு இருந்தாங்க. அது பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தில் இருந்த நடைமுறை. இப்பொழுது அந்த நடைமுறை ஒழித்து கட்டப்பட்டு விட்டது. அதற்கு பதிலாக இந்த ரயில்வே பட்ஜெட்டுமே இந்த பொது பட்ஜெட்லேயே சேர்ந்தே வந்துருது. அப்போ இந்த ரயில்வே திட்டங்களை அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க? இப்போ ரயில்வே இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, அதுல தனியார் மயமாக்கல் என்பது ஒரு நீண்ட காலமாக ஒரு பேசப்பட்ட வரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. ஆனால் அது சாத்தியப்படலை, அது பெரிய அளவில் சாத்தியப்படலை. ஏன்னா அந்த ரயில்வேயில் முதலீடு செய்வதற்கு பலரும் முன்வர மறுக்கிறார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு இருப்பு பாதை தண்டவாளம் என்பது அரசு வசமாக இருக்கும். ஆனால் அதில் விடுற ரயிலை தனியார் விடுவாங்க என்பது இந்த முரண்பாட்டை எப்படி சரி பண்றதுன்றதுல அவங்களுக்கு பெரிய சிக்கல் இருக்கு. அப்போ இந்த ரயில்வேல என்ன செய்ய போகிறாங்க? இப்படி பல கேள்விகள் இருக்கின்றன, நம்ம பட்ஜெட்ல பார்ப்போம். நிச்சயமாக மத்திய பட்ஜெட் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படக்கூடிய ஒரு பட்ஜெட் ஆனது இன்று தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. மத்திய பட்ஜெட் ஆனது 2023-24 ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட் ஆனது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. இணைந்திருங்கள், இது நியூஸ் தமிழ். வரவு செலவு எப்படி இருக்க போகிறது, இனி வரும் காலங்களில் அவங்க என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகளை கொடுக்க போறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க இருக்கோம். மக்களை கவரும் வகையில ஒரு நடுத்தர வர்க்கத்துக்கு இருக்கணும் அப்படின்னா அதுல அவங்களுக்கான கண்டிப்பான அறிவிப்புகள் இருந்துதான் ஆகணும். இப்ப
இப்ப நீங்க குறிப்பிட்ட மாதிரி சில இலவசங்கள் சலுகைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம், சலுகைகள் இருந்துதான் ஆகணும். அப்படிங்கும்போது மத்திய அரசு வந்து ஒரு சில சலுகைகளுக்கு, அதாவது சலுகைகள் இலவசங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு எதிரான கருத்துக்களை ஏற்கனவே முன் வச்சிருக்கு. மத்திய அரசு வந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம மக்களுக்கு வந்து இலவசமா கொடுக்க முடியாது, சலுகைகளை வந்து வழங்க முடியாது அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்கிற பட்சத்துல இன்னைக்கு இந்த பட்ஜெட் வந்து வெளியாக இருக்கு. மத்திய அரசு எந்த அளவுக்கு வந்து மக்களுக்கு ஆதரவா இந்த பட்ஜெட்டை கொண்டு வரும் அப்படின்னு நம்ம கருதலாம்? இப்போ நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி அரசினுடைய கூற்று வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு ஏற்றதாகத்தான் இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். அப்படித்தான் கடந்த காலங்களில் இருந்ததா, இனிமேலும் இருக்கப் போகிறதா என்பதுதான் உங்கள் கேள்வியினுடைய பொருள். நாம் அப்படிதான் அதை புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ராவ்டி கல்ச்சர் என்று அதை அவங்க வந்து விமர்சிக்கிறாங்க. பாஜக மத்தியில் ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய பாஜக வந்து இந்த இலவச கலாச்சாரம் அது வந்து முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட வேண்டும், இந்த இலவச கலாச்சாரம் என்பதே வளர்ச்சிக்கு எதிரானதாக இருக்கிறது என்று ஒரு கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள். இது உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்காகவும் கூட இருக்கிறது என்பதை பார்க்கிறோம். மத்திய அரசு தரப்பு வாதங்கள் இருக்கின்றன, பிற தரப்பு வாதங்கள் இருக்கின்றன. உதாரணமாக தமிழ் அரசு கூட அதில் வாதிட்டு இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த இலவசம் என்று சொல்வது என்ன? அது ஒன்று. நலத்திட்டங்கள் என்று சொல்வது ஒன்று. இது ரெண்டுக்குமான வேறுபாடுகள் இருக்கிறதா? அந்த வேறுபாடுகளை எப்படி நம்ம பிரித்து புரிஞ்சுக்கிறோம் என்பதில் தான் இருக்குது. இப்போ மத்திய அரசு ஏற்கனவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான திட்டங்களை அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள். உதாரணமாக வந்து கொரோனா காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷன் மூலமாக இந்த தானியங்களை விநியோகிப்பது என்பது அதை அவர்கள் பெருமளவில் செய்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இதே போல் வந்து இந்த ஏழை குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்கு இந்த கேஸ் அடுப்பு, இந்த கேஸ் இணைப்பு அந்த வழங்குவது அதை அவர்கள் இலவசமாக செய்தார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். மற்றொரு புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாதந்தோறும் வந்து 2000 ரூபாய் வேலையில் 12 மாதங்களுக்கு கணக்கிட்டு ஒரு தொகையை வந்து அவர்களுடைய விவசாயிகளுடைய கணக்கிலேயே அவர்கள் வரவு வைக்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். இப்படி நிறைய நீங்கள் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அப்போ இதெல்லாம் இலவசமா இல்லை நலத்திட்டமா என்கிற ஒரு கேள்வி. ஏன்னா அவங்க வந்து விமர்சிக்கிறாங்க, இது வந்து இலவச கலாச்சாரம் என்பது நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு எதிரானது. அப்போ இதெல்லாம் என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அது எல்லாமே நலத்திட்டங்கள் என்று சொல்கிறார்கள். அப்போ இலவசம் என்பது மக்களை வந்து ஒரு சோம்பேறிகளாக்கும், அது வந்து ஒரு பயனற்ற வேலை, அது பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு எதிரானது என்று சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இதை செய்கிறார்கள்னா அப்போ அவங்க இதை எப்படியோ பிரித்து பார்க்குறாங்க. இது ரெண்டையும் அவர்கள் வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார்கள். எப்படி வேறுபடுத்தி பார்க்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் தான் சொல்லணும். ஆனால் நம்மை பொறுத்த வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாடு என்பது ஒரு 130 கோடி மக்கள் தொகையை கொண்ட நாடு என்பது எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது? இதெல்லாம் ஒரே பெரும் எதிர்பார்ப்பிற்கு மத்தியில் மத்திய பட்ஜெட் இன்று தாக்கலாக உள்ளது. மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த பட்ஜெட்டானது தாக்கலாக உள்ளது. பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே மத்திய பட்ஜெட்டானது தாக்கலாக உள்ளது. தொடர்ந்து பேசவிருக்கும் திரு ரஹ்மான், அதாவது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலை வந்து உயர்ந்துட்டு வருது. அப்படிங்கும்போது பொதுமக்களிடையே வந்து அதை குறைப்பதற்கு ஏதேனும் இருக்குமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து தனிநபரோட வருமானம் அப்படிங்கிறது வந்து உயர்ந்து வரல. அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு பொருளோட விலை, அத்தியாவசிய விலை வந்து உயர்ந்துகிட்டே வருது. இதை ஈடு செய்வதற்கு அரசு என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த பட்ஜெட்ல என்ன எதிர்பார்க்கலாம்? இப்போ நீங்க இந்த விலை நம்ம சாதாரண மக்களை பொறுத்தவரையில் பொருட்களினுடைய விலைவாசி அதிகரிப்பு என்று சொல்கிறோம். அதை வந்து பொருளாதார மொழியில் இந்த பணவீக்கம் என்பதால் அழைக்கிறார்கள். அதை வந்து இன்ஃப்ளேஷன் என்று அவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ நாட்டினுடைய பணவீக்கம், அதிலே பணவீக்கத்தில் 2 இருக்குது. மொத்த விலை குறியீடு அடிப்படையிலான பணவீக்க விகிதம், சில்லறை விலை குறியீடு அடிப்படையிலான பணவீக்க விகிதம்னு 2ஆக பிரிச்சுக்கிறாங்க அவங்க. அது நம்ம அது ரொம்ப அதுக்குள்ளே டீப்பாக போக வேண்டியது, அது ஒரு பொருளாதார அறிஞர்கள் அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த பணவீக்க விகிதம் வந்து என்னவாக இருக்கிறது, அது என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கணக்கு இருக்கிறது. அப்போ நாட்டினுடைய பணவீக்க விகிதம் என்பது ஒரு கவலை அளிக்கத்தக்க வகையில் அதிகமாக இருப்பதாக பொதுவாக பொருளாதார வல்லுநர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. அரசு தரப்பு இதை ஏற்கும் என்பது வேறு விஷயம். இப்படி இருக்கு. அப்போ இந்த பணவீக்க விகிதத்தை எப்படி கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது? அதற்கு முதன்மையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்கினுடைய மானிட்டரி பாலிசி, இந்த செலாவணி கொள்கை என்று அதை சொல்வார்கள். இந்த செலாவணி கொள்கையை வந்து அவங்க 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வந்து ரெவியூ பண்ணி அதை மாற்றி அமைக்கிறாங்க. தேவைப்பட்டால் மாற்றி அமைக்கிறாங்க, இல்லை இந்த விகிதங்களை அப்படியே வைத்துக் கொள்கிறார்கள். முதன்மையாக அந்த செலாவணி கொள்கை என்பது இந்த பணவீக்கத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு முதன்மையான காரணியாக இருக்கிறது. அது ஒன்று. அப்போ அந்த ரிசர்வ் பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையில் பேலன்ஸ்டு ஆக்ட் தான். அதாவது மானிட்டரி பாலிசியையும் அவங்க சரி செய்கிறாங்க, அதே நேரத்தில் பணவீக்க விகிதம் ஒரு அளவுக்கு மேலே அதிகரிச்சிருக்கிற வகையில் அதை செய்கிறாங்க. உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வட்டி விகிதத்தை நீங்கள் அதிகரிச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா
தனிநபர் கடன், வாகன கடன், பல்வேறு வகையான கடன்களை பெற்றிருப்பவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டி விகிதம் வந்து அதிகரிக்கும். இயல்பாகவே அந்த இஎம்ஐ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாதாந்திர தவணைத்தொகை என்பது அதிகரிக்கும். அப்போ அது ஒருபுறம் சிக்கலை ஏற்படுத்தும். அப்போ நீங்கள் குறைச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இது குறையும், ஆனால் இதை குறைச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா வேறொரு வகையில் சிக்கல் இருக்கும். இப்படி ஒரு சிக்கலான ஒரு நிலை. அப்போ இந்த ரிசர்வ் பேங்க் என்ன செய்கிறது, அது இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் வர, அதாவது மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கியினுடைய அது கொள்கை வழிகாட்டு, நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம். ரெண்டாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் வந்து இந்த விலைவாசி அதிகமாக இருப்பதற்கு முதன்மையாக காரணமாக சொல்லப்படுவது சரக்கு போக்குவரத்து, லாஜிஸ்டிக்ஸ் என்று நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இந்த சரக்கு போக்குவரத்து. இந்த சரக்கு போக்குவரத்து தான் விலைவாசியை ஓரளவுக்கு ஒரு லெவலுக்கு மேலே அதிகரிக்கிறதுக்கோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே கீழே குறைக்கிறதுக்கோ காரணமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த சரக்கு போக்குவரத்துக்கு முதன்மையானது எரிபொருள். அப்போ இந்த அடுத்ததாக பெட்ரோல், டீசல். இப்போ நீங்கள் இப்படியே அப்படி தொடர்ச்சி நம்ம வந்துடும். அப்போ பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகமாக இருப்பது என்பது இந்த விலைவாசி உயர்வுக்கு அதிகமாக இருப்பதற்கு ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க. இப்போ சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாக குறைந்திருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் ரஷ்யாவிலிருந்து நமக்கு மலிவு விலையிலேயே கச்சா எண்ணெய் அவர்கள் தருகிறார்கள். ஆனால் நம்ம உள்ளூரில் வந்து பெட்ரோல் டீசலினுடைய விலை வந்து குறையவே இல்லை. ஏன்னா அதற்கு காரணம் மத்திய அரசு விதிக்கிற அந்த கலால் வரியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது மாநில அரசுகள் விதிக்கக்கூடிய வரியாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து குறையாமலே இருப்பதன் காரணமாக இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்து இப்படியே இருக்குது. இது ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க. அப்போ அந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையை குறைக்கிறதுக்கு ஏதாவது செய்வாங்களா? அப்ப நீங்க கேட்க வர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் கொண்டு வரப்படுமா? இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்கு. ஆனா இந்த கேள்விக்கு இந்த பட்ஜெட்ல விடை கிடைக்குமா என்பது சந்தேகம்தான். ஏன்னா இது ஒரு பெரிய டிராஸ்டிக் ஒரு நடவடிக்கை. இது ஒரு டிராஸ்டிக் ஸ்கேலில் வந்து விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய, ஒரு பாரதூரமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய நடவடிக்கை என்பதனால இந்த பட்ஜெட்டில் அது குறித்து அவர்கள் ஏதேனும் முடிவெடுப்பார்களா என்பது சந்தேகம்தான். ஆனால் அப்படி முடிவெடுத்தாங்கன்னா அது மிக முக்கியமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதைத்தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான இந்த நடவடிக்கைகளில் இவங்க எப்படி செய்ய போகிறாங்க என்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி தான். ஆனால் அதுக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்கிறத நம்ம பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இதை தாண்டி நம்ம முன்னே இந்த ரயில்வே பற்றி பேசியிருந்தோம். ஆனால் ரயில்வே பட்ஜெட் இதிலே சேர்ந்திருந்தது. இப்போ இந்த வந்தே பாரத் என்று ரயில்களை வந்து மத்திய அரசு வந்து மத்திய ரயில்வே வந்து அறிமுகப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் பார்க்கிறோம். இந்த வந்தே பாரத் ரயில்களை வந்து மேலும் ஒரு 150 என்ற எண்ணிக்கையில் வந்து விடுவதற்கு மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. அதில் ஒரு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அதில் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்கிறாங்க. இந்த ரயில் போக்குவரத்து என்பது மிக முக்கியமானது. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஒரு ரயிலை விடுறாங்க என்று நீங்கள் நினைத்து விடக்கூடாது. அது பொருளாதார நடவடிக்கைகளை விரைவுபடுத்துவதற்கு பல வகைகளிலும் அது உதவும். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அதிவேகமாக செல்லக்கூடிய ரயில். இந்த வந்தே பாரத் ரயில் என்பது வழக்கமான ரயிலை விட வேகமாக செல்லக்கூடிய ரயில் என்பது. அப்போ வந்து சரக்கு மனிதர்களுடைய போக்குவரத்து, அதன் மூலமாக இந்த பொருளாதார நடவடிக்கைகள் வலுப்படுவது என்பதற்கு அது ஒரு உதவும். அப்போ அது என்ன செய்ய போறாங்க? இதை தாண்டி மிக முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள், ஈவி, அது வந்து இப்போ மத்திய அரசு மிகுந்த கவனம் எடுத்திருக்கிறது. அப்போ இது தொடர்பாக பல்வேறு விதமான அறிவிப்புகள் இருக்கக்கூடும் என்று இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மின் வாகனங்களை தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்க. இதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்குச்சந்தையிலே அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உற்சாகம் காணப்படுது. அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் தொடர்பான நிறுவனங்களுடைய பங்குகளுக்கு பெரும் வரவேற்பு இருக்கிறது. அப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் நிச்சயமாக வந்து இந்த மின் வாகன தயாரிப்பு அது தொடர்பான கொள்கையாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கான இன்சென்டிவ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கு பல்வேறு விதமான சலுகைகளாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கு சாதகமான கொள்கைகளாக இருந்தாலும் சரி, அது வந்து இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்கக்கூடும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறாங்க. அப்போ அதுவும் என்ன செய்ய போறாங்க என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு. நிச்சயமா நீங்க சொல்றதுல இருந்து பார்க்கும்பொழுது தொழில் ரீதியான அறிவிப்புகள் நிறைய வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க முடிகிறது. இருந்தாலும் கூட அத்தியாவசியமான அறிவிப்புகள் என்ன வரும் அப்படிங்கிறது ஒரு சாமானிய மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் பத்தி, அதாவது பணவீக்கம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம். எந்த வகையில வந்து ஒரு பொருளாதார மந்தநிலை அப்படிங்கிறது நிறைய இடங்கள்ல இருக்கு. அதாவது அண்டை நாடுகளையும் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம், பொருளாதார மந்தநிலையை அறிவிச்சிட்டு வராங்க. இப்போ நம்மளுடைய நாட்டில் இருக்கிற இந்த பொருளாதார மந்தநிலை இருக்கா? ஏன்னா அது வெளியே தெரியலையா? எந்த வகையில் வந்து இப்போ அமெரிக்காவே வந்து எங்கள் நாட்டில் வந்து இந்த பொருளாதார மந்தநிலை இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு சத்தமாக சொல்லும் பொழுது நம்ம நாட்டில் அதை தெரியலையா இல்லை அதை சொல்லலையா? இப்போ மோடி அண்மையில் பேசும் பொழுது அதை அவர் குறிப்பிட்டு பேசினார். என்ன பேசினார்னா, உலக அளவில் பொருளாதார நிலை என்பது கவலை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, அது ஒரு மந்த நிலையில் தான் இருக்கிறது, இது எவ்வளவு காலத்திற்கு நீடிக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. இது பிரதமர் மோடியினுடைய உரையில் சொல்லப்பட்டது. அப்போ உலக அளவில் ஒரு மந்த நிலை இருக்கிறது, அல்லது ஒரு மந்த நிலையை நோக்கி உலக பொருளாதாரம் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்பது ஒரு மறுக்க முடியாத உண்மை. இப்போ இது இந்தியாவை வந்து பாதிச்சிருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. அது இந்தியாவை வந்து பாதித்திருக்கிறது. ஆனால் வளர்ந்த நாடுகள், இப்போ அமெரிக்காவோ அல்லது ஐரோப்பாவை சேர்ந்த பல்வேறு நாடுகளையோ பாதித்திருக்கக்கூடிய அளவிற்கு அது பாதித்திருக்கிறதா என்றால் அப்படி நாம் சொல்லிவிட முடியாது. ஆனால் எதிர்காலத்தில் இன்னும் இந்த பாதிப்பு அதிகரிக்க கூடுமா என்றால் அதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதனால தான்
பிரதமர் மோடியினுடைய உரை வந்து சாராம்சமாக அதை சுட்டி காட்டுகிறாங்க. அப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் மிக முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் வந்து ஒரு பொருளாதார மந்த நிலை ஏற்படக்கூடுமே ஆனால் அதிலிருந்து இந்த உள்நாட்டு பொருளாதாரத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு என்ன செய்வது, இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. அதுக்கு வந்து பட்ஜெட்டில் என்ன செய்ய போகிறாங்க, பொருளாதார வல்லுநர்கள் முன்வைக்கிற கேள்வி இது. நான் முன்வைக்கிற கேள்வி இல்லை, பொருளாதார வல்லுநர்கள் முன்வைக்கிற கேள்வி. உலகளவில் வந்து ஒரு பொருளாதாரம் ஒரு மந்த நிலை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றால் இந்த மந்த நிலையினுடைய பாதிப்புகள் இந்திய பொருளாதாரத்தையும் பாதிக்கும். அப்படி பாதிக்காம தடுக்கிறதுக்கு தடுப்பரன்கள் போல என்ன செய்ய போறாங்க, இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது. அப்போ அதுக்கு என்ன செய்ய போறாங்கிற கேள்வி நமக்கும் இருக்கு. அவங்க இதுக்கு என்ன திட்டங்கள் அறிவிக்க போறாங்களா, இல்லை கொள்கைகள் அறிவிக்க போறாங்களா? இப்போ உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவிலான பொருளாதார நெருக்கடி நம்மளை எப்படியெல்லாம் பாதிக்குது. ரொம்ப மிக முக்கியமாக வந்து கச்சா எண்ணெய் விலை ஏற்றமோ அல்லது விலை குறைவோ நம்மளை சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ பாதிக்கிறது மிக முதன்மையாக. ஏன்னா நம்ம உலக அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கச்சா எண்ணெயை அதிகம் ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நாடாக, அதிகம் இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடாக இருக்கிறோம். அப்புறம் ரெண்டாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்று ஒன்று இருக்கிறது. நம்ம நாட்டிலேருந்து பொருள்களை ஏற்றுமதி பண்ணுறோம், இறக்குமதி பண்ணுறோம். இது ரெண்டும் சம அளவில் இருக்கிறதுங்கிறது ஒரு ஆரோக்கியமான நிலை. ஏற்றுமதி இறக்குமதி, இறக்குமதியை விட ஏற்றுமதி அதிகமாக இருந்தால் நம்ம நல்ல ஆரோக்கியமான நிலையில் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஏன்னா வரவு வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் ஏற்றுமதியை விட இறக்குமதி வந்து அதிகமாயிருச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து டெபிசிட் என்று சொல்கிறார்கள். ட்ரேட் டெபிசிட், வர்த்தக பற்றாக்குறையில் கொண்டு போய் விட்டோம். இப்போ இந்தியாவினுடைய வர்த்தக பற்றாக்குறை என்பது கவலை அளிக்கக்கூடிய வகையில் இருப்பதாக சொல்கிறாங்க. இப்போ உதாரணமாக சீனாவும் இந்தியாவும் இப்போ வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பகைப்புலனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடுகள் போல தான் இருக்கிறது. எல்லை தகராறு காரணமாக ஒரு பகை புலனில் தான் ஒரு பகைமை பாராட்டக்கூடிய ஒரு நிலை தான் இருக்கிறது. ஆனால் இப்போ கடந்த ஆண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனாவுடனான இந்தியாவினுடைய வர்த்தக பற்றாக்குறை பெருமளவு அதிகரித்திருக்கிறது. அதாவது நம்ம அவங்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிறத விட இறக்குமதிக்கு நாம் அவங்களுக்கு பெருமளவு சார்ந்திருக்கிறோம். அந்த அவங்க சொல்கிற கணக்கு வந்து நமக்கு ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையில் இருக்குது. இப்படி நம்ம ஒரு பகைப்புலனில் ஒரு பகைமை பாராட்டக்கூடிய நாட்டுடனானே வர்த்தக பற்றாக்குறை இவ்வளவு அதிகமாக இருக்கும் பொழுது இதை எப்படி சரி செய்ய போகிறாங்க? அப்போ நீங்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஏற்றுமதி அதிகரிக்கணும், இறக்குமதியை குறைக்கணும். இதுக்கு ரெண்டே வழிமுறைகள் தான். ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கணும்னாலும் நீங்கள் இங்கே இருக்கிற உள்நாட்டு தொழில் துறைகளை வளர்த்தெடுக்கணும். அதற்கு என்ன வேலையை நீங்கள் அதை செய்யணும். இறக்குமதியை குறைக்கணும்னாலும் நீங்கள் அதே தான் செய்யணும். உள்நாட்டில் வந்து அந்த உற்பத்தியை வந்து நீங்கள் அதிகரிக்க வேண்டும். இதன் மூலமாகத்தான் இதை செய்ய முடியும். அப்போ இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி இந்த வர்த்தக பற்றாக்குறை எப்படி சரி செய்ய போகிறாங்க? உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப்ரொடெக்ஷனிசம் என்று ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க, நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அதாவது வந்து பாதுகாப்பு கொள்கை. ஒரு நாட்டில் உற்பத்தி ஆகிற பொருள் வந்து பெருமளவில் இன்னொரு நாட்டில் வந்து குவிவது, அப்படி குவிவதன் மூலமாக உள்நாட்டு தொழில்துறையை வந்து அது முடக்கி போட்டோம். ஏன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து மலிவாக ஒரு சரக்கு வந்து உள்நாட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், இந்த உள்நாட்டில் இருக்கிற இந்த தொழில்துறை வந்து நசிஞ்சு போகும். அப்படி வராமல் பொருள்கள் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்து குவியாமல் தடுப்பதற்காக அந்த பொருள் குவிப்பு தடுப்பு வரி என்றே ஒரு வரி ஒன்று இருக்கிறது. உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டிலேருந்து ஸ்டீல் அதிகமாக வருது, உள்நாட்டில் ஸ்டீல் தொழில்துறை பாதிக்கப்படுதுன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டீல் மீதான இறக்குமதி வரியை பல மடங்கு அதிகரிச்சுருவாங்க. அப்படி நீங்கள் பல மடங்கு அதிகரிக்கும் போது அந்த வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணுற ஸ்டீலை விட உள்நாட்டு ஸ்டீலை நீங்கள் சார்ந்து இருக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. இதை தான் வந்து இந்த ப்ரொடெக்ஷனிசம் என்று சொல்வார்கள். அப்படி வந்து அந்த ப்ரொடெக்ஷனிஸ்ட் மெஷர்ஸ் அவங்க எடுக்க போகிறாங்களாம். இந்த பொருள்கள் வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து வந்து குவிவதை தடுக்கிற வகையில் அந்த வரி விதிப்புகள், அதாவது இறக்குமதிக்கான அந்த வரிகளை வந்து அதிகரிக்க போகிறாங்களா. இப்போ நீங்கள் இறக்குமதிக்கான வரிகளை அதிகரிச்சிங்கன்னா அதுலேயும் சிக்கல் வரும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணமாக நீங்கள் இந்த மொபைல் ஃபோன் இருக்குது. மொபைல் ஃபோனை வந்து நம்ம முழுக்க ஏற்றுமதி தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இப்போ இங்கேருந்து பல நிறுவனங்கள் தயாரித்து பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க. நாம் தயாரிக்கலனாலும் கூட பல நிறுவனங்கள் இங்கே வந்து தயாரித்து ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க. ஆனால் இந்த பொருள்களுக்கான மூலப்பொருள் இருக்குது பாருங்கள், அதை நீங்கள் இறக்குமதி தான் பண்ணியாகணும். உதாரணமாக லித்தியம் அயன் பேட்டரி இல்லாமல் மொபைல் ஃபோனே இருக்க முடியாது. இந்த லித்தியம் வந்து நீங்கள் வெளிநாட்டில் இருந்தால் இறக்குமதி பண்ணுங்க. அப்போ அதன் மீது இறக்குமதி மீது நீங்கள் வரி அதிகம் போட்டிங்கன்னா அது இங்கே உள்நாட்டில் விற்பனை ஆகிற பொருள் மீது வந்து எதிரொலிக்கும். அப்போ இங்கே உள்நாட்டில் வந்து இயல்பாகவே அது ஒரு சிக்கலை ஏற்படுத்தும். அப்போ அதை எப்படி சரி பண்ண போகிறாங்க? இப்படி வந்து ஏராளமான கேள்விகள் இதில் இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் பட்ஜெட்டில். என்ன கண்டிப்பாக நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை வந்து அதிகமாக்குறதுக்கு நாட்டினுடைய உட்கட்டமைப்பு அப்படிங்கிறத மேன்மைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கட்டாயமாகவும் இருக்குது. அதை வந்து கண்டிப்பாக துரிதமாகவும் செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கிற பட்சத்தில் இப்போ அரசு வந்து ஒன்று தெரிவிச்சிருக்கு. அதாவது முதலீடுகளை வந்து பலவீனப்படுத்துகிற அளவில் வந்து நம்மளோட பொருளாதார மந்தநிலை கிடையாது அப்படிங்கிறத வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு கருத்தும் வந்து முன்வைக்கப்படுகிறது. அதாவது பெரும் முதலீட்டாளர்களுக்கு மட்டுமே வந்து அரசு முன்னுரிமை வழங்குகிறது அப்படிங்கிறது. அப்போ ஒரு நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு அப்படிங்கிறது முதலீடுகள் அதிகமாக இருக்கிற பட்சத்தில் வேணும் அப்படின்னா சிறு குறு முதலீட்டாளர்களுக்கும் அதுக்கான முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இல்லையா? இதை எப்படி பார்க்கலாம்? இந்த கருத்தை எப்படி எடுத்துக்கலாம்? ஆமாம், இது ரொம்ப மிக முக்கியமான கருத்து. மத்திய அரசுமே கூட அதைத்தான் சொல்கிறது. இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் தான் வேலை வாய்ப்புகளில் பெருமளவு வேலை வாய்ப்புகளை கொடுக்கிறது. இப்போ நீங்கள் வந்து தொழில்துறை மூலமாக 100 விழுக்காடு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கின்றன என்று சொன்னால் இதில் வந்து பெருநிறுவனங்கள் அளிக்கக்கூடிய
தொழில்துறையில் இப்போ உதாரணமாக ஆலை உற்பத்தி என்று சொல்கிறோம் இல்லையா, அதில் இருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் அவங்க அளிக்கக்கூடிய அந்த வேலை வாய்ப்பு விகிதமும் சிறு குறு தொழில் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் உற்பத்தியில் இருக்கக்கூடிய தயாரிப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க கொடுக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்பு விகிதம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுதான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 70 விழுக்காடாக இருக்குது. சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் தான் இந்த உற்பத்தி சார்ந்த வேலை வாய்ப்பு அளிப்பதில் 70 விழுக்காடு. நீங்க சொல்ற இந்த பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் சேர்ந்து கூட 30 விழுக்காடு இல்லாத அதுக்கும் குறைவாகத்தான் இருக்கு. அப்ப இந்த நாட்டில் வந்து சாதாரண மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு உதவக்கூடியதாக பெருமளவு இருப்பது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் தான். ஆனா இங்க ஒரு சிக்கல் இருக்கு. என்னன்னா இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் யாரை நம்பி செயல்படுகின்றன, எதற்காக செயல்படுகின்றன பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெருநிறுவனங்களை நம்பித்தான். ஏன்னா அவங்ககிட்ட இருந்து சப் கான்ட்ராக்ட் எடுப்பாங்க. இப்போ உதாரணமாக ஒரு எந்திரங்கள் தயாரிக்கிறாங்க, ஒரு மெஷின் தயாரிக்கிறாங்கன்னா அதுலேருந்து இவங்க சப் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து சில பாகங்களை வந்து இவங்க தயார் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்போ இந்த சார்பு என்பது இருக்கிறது. இப்போ இங்கே பெருமளவு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் கூட அந்த பெருநிறுவனங்களினுடைய சப் கான்ட்ராக்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. இவங்க சந்தைக்கு தயாரிக்கிறாங்கன்னா கூட பெருமளவு அதை சார்ந்து இருக்கிறாங்க. அப்போ இது ரெண்டையும் வந்து நீங்கள் முற்ற அப்படியே பிரிச்சிட முடியாது, டீகப்பிள் பண்ணிட முடியாது. அது ரெண்டும் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்கக்கூடியதான். அப்போ இதுக்கு நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும் போதே அதையும் சேர்த்து தான் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும். ரெண்டையும் தனித்தனியாக பிரித்து அவங்க கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளும். இது ஒரு சிக்கல். ஆனால் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் என்ன இருக்குது, அது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி. இந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் உதவி வழங்குறாங்க. மத்திய அரசு வந்து வங்கிகள் மூலமாக இப்போ கடன் இந்த முந்திரான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பெண் தொழில் முனைவோர்களை ஊக்குவிப்பது, அதே போல் விளிம்பு நிலை மக்களிலிருந்து தொழில் முனைவோர்களை ஊக்குவிப்பது, அதே போல் வந்து சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கடன் கொடுப்பது, இந்த கடன் கொடுப்பதற்கான அந்த நிபந்தனைகளை வந்து தளர்த்துவது, இது இருக்குது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிஎஸ்டி வரம்புன்னு ஒன்று வச்சுருக்கிறோம்ல, இந்த ஜிஎஸ்டி வந்து வரி கட்டி ஆகணும். இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டி வரியிலிருந்து விலக்கு அளிப்பது. உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டுக்கு வந்து அது டேர்ன் ஓவர் வந்து 40 லட்சத்திற்கு குறைவாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து வரி விலக்கு அளிக்கிறாங்க. இப்போ இது போன்ற சலுகைகளை வந்து அவங்க அதிகரிப்பாங்களா? இந்த ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு வரம்பில் வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்துவாங்களா? இந்த தொகையை அதிகப்படுத்துவாங்களா? இந்த கடனுதவி இன்னும் அதிகரிப்பாங்களா? கடனுதவி வழங்குவதற்கு ஒரு இலக்கு ஏற்கனவே நிர்ணயித்திருக்கிறார்கள். அந்த இலக்கை எட்டியிருக்கிறாங்களாங்கிற இந்த பட்ஜெட்டில் தெரிஞ்சு போகும். அந்த இலக்கை வந்து அதிகப்படுத்துவாங்களா என்கிற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது. இப்போ இதில் நம்ம வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி வரம்புன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக முக்கியமாக பொருளாதார வல்லுநர்கள் ஒன்றை சுட்டி காட்டியிருந்தாங்க. இந்த வரி விதிக்கிறாங்க. இப்போ இந்த வரி விதிக்கிறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின் குட்ஸ் என்று சொல்வார்கள், பாவ பொருள்கள் அதுக்கு பேர். மது, சிகரெட்டு, இல்லை இது மாதிரி புகையிலை பொருட்கள், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின் குட்ஸ் என்று சொல்வார்கள், ஒரு பாவ பொருட்கள். ஏன்னா இது வந்து நாட்டினுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு எந்த வகையிலும் பயனளிக்க போவதல்ல. அப்போ இந்த மாதிரியான பொருட்கள் மீதான வரி விதிப்பை வந்து நீங்கள் அதிகரிக்கணும். இப்போ என்ன, இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு வழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் பேஸை வந்து வைடன் பண்ணுறதான். அரசுக்கு வரி வருவாய் அதிகரிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், வரி செலுத்துபவர்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிக்கணும். இப்படி செய்யும் பொழுது இது சாதாரண மக்களை பாதிக்கிற வகையில் இல்லாமல் இது போன்ற விஷயங்கள் அவங்க கவனம் செலுத்தலாம்னு சொன்னாங்க. உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மது, சிகரெட்டு, புகையிலை பொருட்கள் மீதான இந்த வரி விகிதம் என்பது பெருமளவு உயர்த்தப்படாமலே இருக்கிறது. பிற நாடுகளோடு ஒப்பிடும் பொழுது அதன் மீதான வரி விதிப்பு வந்து இங்கே குறைவாக இருக்குது. இப்படி குறைவாக இருக்கிற காரணத்தினாலேயே இந்த பொருட்கள் தாராளமாக புழங்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் இந்த சின் குட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாவ பொருட்கள் மீதான வரி அதிகரிக்கணும். இப்போ உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 40 லட்சத்திற்கு குறைவாக அவங்க வரி செலுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, டேர்ன் ஓவர் இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு ஜிஎஸ்டிலேருந்து வரி விலக்கு கொடுத்துறாங்க. இந்த வரி விலக்கின் ஊடாக இந்த புகையிலை பொருட்கள் தயாரிக்கிறாங்கல்ல, இந்த பல்வேறு வகையான புகையிலை பொருட்கள், இந்த பீடி, சிகரெட்டு இதெல்லாம் தயாரிக்கிறாங்க. இவங்க வந்து அந்த வரி விலக்குக்கு கீழே போயிடுறாங்க. அப்போ அந்த வரி விலக்குக்கு கீழே போயிடுறாங்கங்கும் போது அவங்கள வந்து நீங்கள் கணக்கில் எடுத்து அந்த துறைக்கு மட்டும் வந்து நீங்கள் வரி அதிகப்படுத்தலாம் என்று ஒரு ஆலோசனை சொல்கிறார்கள். அப்போ இதையெல்லாம் வந்து மத்திய அரசு கணக்கில் எடுத்து கொண்டிருக்கிறதா, நிதியமைச்சர் கணக்கில் எடுத்து கொண்டிருக்கிறாரா? இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் அது போன்ற அந்த பாவ பொருட்கள் மீதான வரி விதிப்பு அதிகம் இருக்குமா என்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாம் கூட இருக்கிறது. நம்ம பார்ப்போம். நிச்சயமா இந்த பட்ஜெட்ல வந்து இந்த தொழில் ரீதியான அறிவிப்புகள் அல்லாத என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகள் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரும் எதிர்பார்ப்பு வந்து எழுந்திருக்கிறது. குறிப்பா நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய துறை அப்படிங்கிறது வேளாண் துறை அப்படிங்கிறது இருக்கு. விவசாயம் சார்ந்த விஷயங்கள் என்னவாக அறிவிப்புகள் வந்து வெளிவரப்போகுது அப்படிங்கிறது. இதற்கு முன்பு நம்ம பார்த்தோம், அந்த வேளாண் சட்ட மசோதாக்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதா இருக்கட்டும், அது வந்து அப்ப இருந்த அந்த போராட்டங்களா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வந்து நடந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிறது நம்ம குறிப்பா பார்க்க வேண்டிய விஷயம். இந்த முறை வந்து நாடாளுமன்ற தேர்தலும் வரவிருக்கு, மற்ற மாநில தேர்தல்கள் வர இருக்கு. இப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது அந்த மாநிலங்களுக்கு தகுந்தாற் போல் அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரியான அறிவிப்புகள் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா? நிச்சயமா இருக்கு. அதுதானே வழக்கமாக வந்து நடக்கிறதே அதுதான். இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது போல தான் ஒரு பட்ஜெட்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மாநிலத்திற்கு அடுத்து தேர்தல் வரக்கூடும் என்றால் அதை குறிவைத்து வந்து அந்த சலுகைகளை அறிவிப்பது என்பது இருக்குது. அது ஒரு முறையுமே குற்றச்சாட்டாகவே முன்வைக்கப்படுகிறது. பாருங்கள், இந்த தேர்தல் வர்றதுனால இப்படி ஒரு திட்டத்தை வந்து அந்த மாநிலத்துக்கு அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. உதாரணம், இந்த ரயில் விடுறதுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து மிக மிக புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையில் இருப்பதாக
திமுக எம்பிகள் வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறாங்க. ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தேர்தல் வருகிறது அல்லது பாஜக ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இது போன்ற திட்டங்களை வந்து அவங்க அறிவிக்கக்கூடிய நிலை இருக்குது என்று சொல்றீங்க. இப்போ நீங்க இந்த தேர்தலை வைத்து இந்த பட்ஜெட்ல வந்து சில சலுகைகள் சில மாநிலங்களுக்கு குறிப்பாக இருக்க முடியுமா என்று கேட்குறீங்க. அது இருக்கும் என்று தான் சொல்றாங்க. இதை விட மிக முக்கியமான கேள்வி கேட்டீங்களா, வேளாண்மை. இந்த வேளாண்மைக்கு என்ன செய்ய போறாங்க? அது நாட்டினுடைய ஒட்டுமொத்த பொருளாதார வளர்ச்சியில் ஜிடிபி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒட்டுமொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் வந்து பெரும் பங்கு வகிப்பதாக, ஒரு பெரும்பங்கல்ல முதன்மையான பங்கு வகிப்பதாக வேளாண்மை இருக்கிறது. ஏன்னா நீண்ட காலமாகவே இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பு வந்து வேளாண்மை என்று தான் சொல்வாங்க. அப்போ அந்த வேளாண்மைக்கு என்ன செய்ய போறாங்க? ஏற்கனவே பிரதமர் மோடி பேசும்போது அதை குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்காரு. என்னன்னா விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை வந்து இரட்டிப்பாக்குவோம். அது அவர் தொடர்ந்து சொல்லி கொண்டு வருவது. இப்போ கூட நேற்று கூட எதிர்க்கட்சிகள் அந்த கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறாங்க. இந்த விவசாயிகளுடைய வருமானத்தை வந்து இரட்டிப்பாக்குவோம் என்று மத்திய அரசு உறுதியளித்ததே இரட்டிப்பாகிவிட்டதா? இது ஒரு முதன்மையான கேள்வி. இந்த கேள்விக்கு இந்த பட்ஜெட்ல விடை இருக்குமா? விவசாயிகளுடைய வருமானம் வந்து எந்த அளவுக்கு அதிகரிச்சிருக்கிறது என்பது ஒரு கேள்வியாக இருக்க போகிறது. ரெண்டாவதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்தை, இப்போ விவசாயிகளை பொறுத்தவரையில் சந்தையில் பொருள்கள் வந்து விற்கிது. அது அரிசியாக இருந்தாலும் சரி, கோதுமையாக இருந்தாலும் சரி, சர்க்கரையாக இருந்தாலும் சரி, வேறு எந்த விதமான விவசாய விளைபொருட்களாக இருந்தாலும் சந்தையில் விலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுமையாக இருக்குது. அதனால தானே பணவீக்கம் நீங்கள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க. ஆனால் விவசாயிகளுக்கு வந்து கொள்முதல் விலையாக கிடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக சொற்ப தொகையாக இருக்குது. இது ஒரு பெரிய முரண்பாடு. இந்தியாவை பொறுத்தவரையில் மிகப்பெரிய முரண்பாடு இதுதான். சந்தை விலை என்பது வானலாக இருக்கிறது, ஆனால் விவசாயிகளுக்கு கொள்முதல் விலையாக கிடைப்பது என்பது சொற்ப தொகையாக இருக்கிறது. தொடர்ந்து பேசலாம் திரு ரஹ்மான். இந்த ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட் ஆனது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. என்னென்ன அம்சங்கள் இடம்பெறும் என்று பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இணைந்திருங்கள். நியூஸ் தமிழ். பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே மத்திய பட்ஜெட் ஆனது தாக்கலாக உள்ளது. தொடர்ந்து பேசவிருக்கும் திரு ரஹ்மான். அதாவது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலை வந்து உயர்ந்துட்டு வருது. அப்படிங்கும் போது பொதுமக்களிடையே வந்து அதை குறைப்பதற்கு ஏதேனும் இருக்குமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா வந்து தனிநபரோட வருமானம் அப்படிங்கிறது வந்து உயர்ந்து வரல. அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு பொருளோட விலை, அத்தியாவசிய விலை வந்து உயர்ந்துகிட்டே வருது. இதை ஈடு செய்வதற்கு அரசு என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த பட்ஜெட்ல என்ன எதிர்பார்க்கலாம்? இப்போ நீங்க இந்த விலை நம்ம சாதாரண மக்களை பொறுத்தவரையில் பொருட்களினுடைய விலைவாசி அதிகரிப்பு என்று சொல்கிறோம். அதை வந்து பொருளாதார மொழியில் இந்த பணவீக்கம் என்பதால் அழைக்கிறார்கள். அதை வந்து இன்ஃப்ளேஷன் என்று அவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ நாட்டினுடைய பணவீக்கம், அதில் பணவீக்கத்தில் ரெண்டு இருக்குது. மொத்த விலை குறியீடு அடிப்படையிலான பணவீக்க விகிதம், சில்லறை விலை குறியீடு அடிப்படையிலான பணவீக்க விகிதம்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறாங்க அவங்க. அது நம்ம அது ரொம்ப அதுக்குள்ளே டீப்பாக போக வேண்டியது. அது ஒரு பொருளாதார அறிஞர்கள் அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த பணவீக்க விகிதம் வந்து என்னவாக இருக்கிறது, அது என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கணக்கு இருக்கிறது. அப்போ நாட்டினுடைய பணவீக்க விகிதம் என்பது ஒரு கவலை அளிக்கத்தக்க வகையில் அதிகமாக இருப்பதாக பொதுவாக பொருளாதார வல்லுநர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. அரசு தரப்பு இதை ஏற்கும் என்பது வேறு விஷயம். இப்படி இருக்கு. அப்போ இந்த பணவீக்க விகிதத்தை எப்படி கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது? அதற்கு முதன்மையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்கினுடைய மானிட்டரி பாலிசி, இந்த செலாவணி கொள்கை என்று அதை சொல்வார்கள். இந்த செலாவணி கொள்கையை வந்து அவங்க 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வந்து ரெவியூ பண்ணி அதை மாற்றி அமைக்கிறாங்க. தேவைப்பட்டால் மாற்றி அமைக்கிறாங்க, இல்லை இந்த விகிதங்களை அப்படியே வைத்துக் கொள்கிறார்கள். முதன்மையாக அந்த செலாவணி கொள்கை என்பது இந்த பணவீக்கத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு முதன்மையான காரணியாக இருக்கிறது. அது ஒன்று. அப்போ அந்த ரிசர்வ் பேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையில் பேலன்ஸ்டு ஆக்ட் தான். அதாவது மானிட்டரி பாலிசியையும் அவங்க சரி செய்கிறாங்க, அதே நேரத்தில் பணவீக்க விகிதம் ஒரு அளவுக்கு மேலே அதிகரிச்சிருக்கிற வகையில் அதை செய்கிறாங்க. உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வட்டி விகிதத்தை நீங்கள் அதிகரிச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா தனிநபர் கடன், வாகன கடன், பல்வேறு வகையான கடன்களை பெற்றிருப்பவர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வட்டி விகிதம் வந்து அதிகரிக்கும். இயல்பாகவே அந்த இஎம்ஐ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாதாந்திர தவணைத்தொகை என்பது அதிகரிக்கும். அப்போ அது ஒருபுறம் சிக்கலை ஏற்படுத்தும். அப்போ நீங்கள் குறைச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இது குறையும், ஆனால் இதை குறைச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா வேறொரு வகையில் சிக்கல் இருக்கும். இப்படி ஒரு சிக்கலான ஒரு நிலை. அப்போ இந்த ரிசர்வ் பேங்க் என்ன செய்கிறது? அது இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் வர, அதாவது மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கியினுடைய அது கொள்கை வழிகாட்டு, நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம். ரெண்டாவதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் வந்து இந்த விலைவாசி அதிகமாக இருப்பதற்கு முதன்மையாக காரணமாக சொல்லப்படுவது சரக்கு போக்குவரத்து, லாஜிஸ்டிக்ஸ் என்று நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இந்த சரக்கு போக்குவரத்து. இந்த சரக்கு போக்குவரத்து தான் விலைவாசியை ஓரளவுக்கு ஒரு லெவலுக்கு மேலே அதிகரிக்கிறதுக்கோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே கீழே குறைக்கிறதுக்கோ காரணமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த சரக்கு போக்குவரத்துக்கு முதன்மையானது எரிபொருள். அப்போ இந்த அடுத்ததாக பெட்ரோல், டீசல். இப்போ நீங்கள் இப்படியே அப்படியே தொடர்ச்சி நம்ம வந்துடும். அப்போ பெட்ரோல் டீசல் விலை அதிகமாக இருப்பது என்பது இந்த விலைவாசி உயர்வுக்கு அதிகமாக இருப்பதற்கு ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க.
இப்போ சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாக குறைந்திருக்கிறது. இன்னும் சொல்ல போனால் ரஷ்யாவிலிருந்து நமக்கு மலிவு விலையிலேயே கச்சா எண்ணெய் அவர்கள் தருகிறார்கள். ஆனால் நம்ம உள்ளூரில் வந்து பெட்ரோல் டீசலினுடைய விலை வந்து குறையவே இல்லை. ஏன்னா அதற்கு காரணம் மத்திய அரசு விதிக்கிற அந்த கலால் வரியாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது மாநில அரசுகள் விதிக்கக்கூடிய வரியாக இருந்தாலும் சரி, எதுவாக இருந்தாலும் என்ன மாதிரியான அறிவிப்புகள் வெளிவரப் போகிறது என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது. தொடர்ந்து பேசவிருக்கும் திரு ரஹ்மான், அதாவது வந்து நம்ம ஏற்றுமதி இறக்குமதி உட்கட்டமைப்பு போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து பேசிட்டு இருக்கோம். குறிப்பா நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து சாஃப்ட்வேர், ஃபார்மா, இந்த துறை சார்ந்த அந்த ஏற்றுமதிகள் வந்து அதிகமாகவே இருக்கு மற்ற விஷயங்களை விட. நாம வந்து இன்னொரு சந்தேகமும் எழுப்பப்பட வேண்டியது இருக்கு. அதாவது இந்த ரிசெஷன், பொருளாதார மந்தநிலை இருக்கு இல்லையா, அதாவது மற்ற நாடுகள்ல இருக்கிற விஷயங்கள் அப்படி இருக்கும்போது மற்ற நாடுகள்ல இந்த பொருளாதார மந்தநிலை இருக்கு. நம்மளுடைய ஏற்றுமதி இதனால பாதிக்கப்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா? இந்த பட்ஜெட்ல அது ஏதாவது தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடும்? இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஏற்றுமதி எப்படி இருந்தது? இப்போ பொருளாதாரத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான காரணிகளில் ஒன்றாக ஏற்றுமதி இறக்குமதி இருக்கிறது. இப்போ உள்நாட்டில் பல்வேறு தொழில்துறைகள் இருந்து வேளாண்மை உட்பட. ஆனால் ஏற்றுமதி இறக்குமதி என்பது ஒரு பிரதான பங்கு வகிக்கிறது. ஏன்னா வந்து பொருள்களை இறக்குமதி பண்ணுறோம், அதன் மூலமாக தொழில்துறைக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அல்லது தேவைக்கு பயன்படுத்துகிறோம். ஏற்றுமதி பண்ணுறோம், ஏற்றுமதி செய்வதன் மூலமாக வருவாயை வந்து ஈட்டுகிறோம். இப்படி ஒரு நிலை இருக்கிறது. அப்போ இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதியினுடைய நிலை என்ன என்று சொல்லும் பொழுது, அப்போ பொருளாதார அறிஞர்கள் என்ன சுட்டி காட்டுறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, அது வந்து ஒரு கவலைக்குரிய அம்சமாகத்தான் இருக்கிறது என்று அவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ உதாரணமாக நான் சீனாவோட சொன்னேன். சீனாவோட வர்த்தக பற்றாக்குறை என்பது வந்து பல மடங்கு அதிகரித்து விட்டது, பல பில்லியன் டாலர்கள் அளவிற்கு அதிகரித்துருன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஒரு கவலைக்குரிய அம்சம். அப்போ அதை எப்படி சரி செய்ய போகிறாங்க? அப்போ ஏற்றுமதியில் நம்ம எதில் முதன்மையாக இருக்கோம்? இது ஒரு முக்கியமான கேள்வி. எதில் முதன்மையாக இருக்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சேவைத்துறையில். அதில் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர், நீங்கள் சொன்ன அந்த மென்பொருள் ஏற்றுமதியில் வந்து இந்தியா ஒரு மிக முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. உலக அளவில் இந்தியாவிலிருந்து பல நிறுவனங்கள் போய் தொழில்நிலைத்துறை பன்னாட்டு நிறுவனங்கள், இந்திய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இருக்கிறாங்க, ஐரோப்பாவில் இருக்கிறாங்க, அமெரிக்காவில் இருக்கிறாங்க, பல்வேறு நாடுகளில் இருக்கிறாங்க. இங்கிருந்தே வந்து அந்த மென்பொருள் என்பது ஏற்றுமதி என்பது நடைபெறுகிறது. இப்படி ரெண்டு விதமாகவும் இருக்கிறது. அந்த நிறுவனங்கள் வந்து அப்படி அங்கு பொருளீட்டுவதன் மூலமாக இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரத்திற்கு வளம் சேர்க்கின்றன என்பது ஒன்று, இங்கிருந்தே தயாரித்து அனுப்புவதன் மூலமாக ஈட்டப்படுகிற வரும். இப்படி ரெண்டு விதமாகவும் அந்த மென்பொருள் தொழில்துறை என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பங்கு வகிக்கிறது. அந்த மென்பொருள் தொழில்துறை என்பது பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழல் இந்த பொருளாதார மந்த நிலையின் காரணமாக ஏற்பட்டிருக்கிறது. நிறைய ஆட்குறைப்பு நடந்துட்டு தொடர்ந்து பார்த்துட்டு நிறைய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த ரெசஷன்ங்கிறது வந்துருச்சு அல்லது வரப்போகுதுங்கிறதுக்கான ஒரு அறிகுறியாக எதை சுட்டி காட்டுறாங்க? நீங்க சொல்ற அந்த லே ஆஃப்ஸ். லே ஆஃப் பண்ணுறது எல்லாமே சாதாரண நிறுவனங்கள் இல்லை. அமேசான் பண்ணுறாங்க, கூகுள் பண்ணுறாங்க, மைக்ரோசாஃப்ட் பண்ணுறாங்க, மெட்டா, அது பொதுவாக அந்த மெட்டாங்கிற நிறுவனம். அப்போ இந்த பெரும் நிறுவனங்கள், ட்விட்டரில் வந்து இந்த லே ஆஃப் நடக்குது. இப்படி இந்த பெரும் நிறுவனங்கள் வந்து தொழிலாளர்களை வந்து அல்லது ஊழியர்களை வந்து ஒரு 1000ங்கிற எண்ணிக்கையில், பல ஆயிரம்ங்கிற எண்ணிக்கையில் வந்து லே ஆஃப் பண்ணுறாங்கன்னா இதுவே வந்து ஒரு பொருளாதார மந்த நிலைக்கான அறிகுறி என்று தான் பொருளாதார வல்லுநர்கள் சுட்டி காட்டுறாங்க. அப்போது இந்த சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரி வந்து பாதிக்கப்படுகிறது என்பதால் நேரடியான ஒரு வெளிப்படையான ஒரு இட்ஸ் அன் ஆப்வியஸ் சீன் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஏன்னா அப்படி தானே இருக்குது. உங்களுக்கு இப்போ வேலை வாய்ப்பு இழக்கிறாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த தொழில்துறையில் வந்து ஒரு பெரிய நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கு என்பதைத்தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இந்த மென்பொருள் உற்பத்தி, மென்பொருள் ஏற்றுமதி என்பதில் ஏற்படக்கூடிய அந்த சிக்கல் இருக்குது. அதை எப்படி சரி செய்ய போகிறாங்க? இது ஒரு மிக முக்கியமான கேள்வி தான். அதுக்கும் பட்ஜெட்டில் என்ன வச்சுருக்கிறாங்கிறதை நாம் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்கணும். அது ஒரு முதன்மையான மிக முக்கியமான கேள்வி. இப்போ நீங்கள் இந்த பொருளாதார வளர்ச்சின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா, இப்போ நம்ம இந்த கொரோனானால வந்து கடுமையாக ஏன் இந்த உலகம் வந்து இப்படி ஒரு பொருளாதார மந்த நிலையை நோக்கி நகர்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 2 ஆண்டுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொரோனா நெருக்கடி ஒரு மிக முதன்மையான காரணம். கொரோனா வந்து இப்போ போயிருக்கலாம், ஆனால் கொரோனா ஏற்படுத்திய பாதிப்புகள் இன்னும் போயிடலாம். இப்போ உதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் 2020-21 நிதியாண்டில் இந்தியாவினுடைய ஜிடிபி பொருளாதார வளர்ச்சி 8 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமாக இருந்தது. ஆனால் அதற்கு அடுத்த ஆண்டிலேயே கொரோனா ரொம்ப தீவிரமாக இருந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சி -6.6% ஆயிடுச்சு, கீழே போயிடுச்சு, மைனஸில் போயிடுச்சு. பாசிட்டிவ்ல இருந்தது நெகட்டிவ்ல போயிடுச்சுன்னு பார்க்குறோம். ஆனால் அதன் பிறகு அது ஓரளவுக்கு ஒரு 6% அதிகமாக அதிகரித்திருக்குன்னு சொன்னால் அதை எப்படி பொருளாதார வல்லுநர்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா, நீங்கள் அதை பெரிய வளர்ச்சி என்று புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. ஒரு கிணத்துல விழுந்துட்டவன் கிணத்துல மேலே ஏறி வர்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நீங்கள் வளர்ச்சின்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. அது போலத்தான் இந்த வளர்ச்சி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ ஒரு 3 ஆண்டுகளில் சராசரியாக இந்த வளர்ச்சி என்பதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2.3% அளவில் தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த முன்னாள் பொருளாதார ஆலோசகர் கௌசிக் பாசுங்கிறவர் சொல்கிறார். அப்போ இதை வந்து எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுங்கிறதா இப்போ பிரதானமான கேள்வி. இப்போ மிக முக்கியமான கேள்வியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா நம்ம வந்து இரட்டை இலக்க பொருளாதார வளர்ச்சி என்பதை தான் இலக்காகவே வச்சுருந்தோம். ஆனால் இப்போ ஒற்றை இலக்கம் என்பதே
கீழே இருந்து இப்படி மேலே போய்கிட்டு இருக்கும்போது இதை வந்து எப்படி சாத்தியமாக்குவது என்பதுதான் இப்போ பட்ஜெட்டில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி. இந்த பட்ஜெட்டில் இந்த கேள்விக்கு எப்படி விடையளிக்க போகிறாங்க, இந்த விடைகள் வந்து எப்படியெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து பட்ஜெட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு, உயர்கல்வித்துறைக்கு இவ்வளவு ஒதுக்கீடு, பாதுகாப்புத்துறைக்கு இவ்வளவு ஒதுக்கீடு, ரயில்வேக்கு இவ்வளவு ஒதுக்கீடு, வேளாண் துறைக்கு இவ்வளவு ஒதுக்கீடு, இப்படி வந்து உங்களுக்கு வெறும் 1,00,000 கோடி 1,000 கோடி, இப்படி 1,00,000 கோடிங்கிறது மொத்த தொகை, 1,000 கோடி 10,000 கோடி 20,000 கோடி 50,000 கோடி என்று தான் அவங்க சொல்லுவாங்க. அது நமக்கு என்ன அர்த்தத்தை தரப்போகுது உங்களுக்கு? நீங்கள் அதை கேட்டு என்ன செய்ய போகிறீங்க? வெறும் நம்பர்ஸை கேட்டு எதுவும் செய்ய போகிறதில்ல. ஆனால் அந்த நம்பருக்கு பின்னாடி என்ன இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும். இப்போ உதாரணமாக நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னார் இல்லையா, இது ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டம். இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் 2 விஷயங்களில் மத்திய அரசு கவனம் செலுத்தும்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்று இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெண்டிங், அதில் வந்து பட்ஜெட்டில் பெருமளவு கவனம் செலுத்தப்படும். 2வதாக ஊரக வளர்ச்சி. இது 2க்கும் தான் இந்த பட்ஜெட்டில் முதன்மையான இடம் கொடுக்கப்படும் என்று பொருளாதார வல்லுநர்கள் முன்கணிக்கிறாங்க. நம்ம ஏற்கனவே இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பற்றி பேசணும். அதனுடைய செலவுகளை வந்து நீங்கள் அதிகரிக்கும் போது இயல்பாகவே வேலை வாய்ப்பு வந்து அதிகரிக்கும், அது ஒரு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உந்து சக்தியாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இந்த ஊரகம் என்று வரும்பொழுது என்ன செய்ய போகிறாங்க, அது மிக முக்கியமான கேள்வி. அப்போ இந்த ஊரக வகையில் வேலை வாய்ப்பு என்பதை அதிகப்படுத்துவதற்கு அல்லது அந்த வேலையற்ற இளைஞர்களை வந்து நீங்கள் ஏதோ ஒரு வேலையில் வந்து அவங்களை என்கேஜ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு தான் இந்த ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டம். மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு உறுதி திட்டம், 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் என்று அதை முன்ன சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த திட்டம். அதோடைய ஊதியம் ஏதாவது உயர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு, அதை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அப்படின்னா சாஃப்ட் நம்ம டெவலப்மெண்ட் வந்து தொழில் ரீதியான அந்த கண்ட்ரிஸ் நம்ம பார்க்கும்பொழுது சாதாரண வகையில வந்து இந்தியாவை நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னா இந்த 100 நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டமும் கண்டிப்பா கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் இல்லையா? அப்படி இருக்கும்பொழுது இதற்கான அறிவிப்புகள், ஊதிய உயர்வு இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? இப்போ இருக்கு, அதுதான் அந்த எதிர்பார்ப்பு தான். இப்போ இந்த ஊரகம்னு சொல்லி வரும்பொழுது ஊரக வளர்ச்சிக்கான திட்டங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது பட்ஜெட்டில் வந்து முதன்மையாக இந்த ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்தின் மீதான ஊதியம் வந்து அதிகரிக்கப்படுமா, அதன் மீதான வேலை நாட்கள் பொதுவாக நாடு தழுவிய அளவில் அதிகரிக்கப்படுமா, அது ஒரு கேள்வி. இப்போ தமிழ்நாடு அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் என்று ஒன்று இருக்கிறதோ அதுபோல் நகர வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் என்று ஒன்று திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினாங்க. இப்படி ரூரலில் இருக்கிற இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கறது போல நகர்ப்பகுதிகளிலையும் இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு, இது போன்ற திட்டங்கள் ஏதேனும் இருக்குமா என்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது. இப்போ பிரதமர் மோடி வந்து முன்னர் ஒரு முறை குறிப்பிட்டார். என்ன குறிப்பிட்டார்னா, காங்கிரஸ் ஆட்சியினுடைய 70 ஆண்டு கால தோல்விக்கான சின்னம் தான் இந்த ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் என்று அவர் ஒரு முறை விமர்சித்தார். அந்த திட்டத்தையே ரத்து செய்து விட வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்ததால விமர்சனங்கள் இருந்தது. அதனால தான் அவர் சொன்னார், காங்கிரஸ் ஆட்சியினுடைய 70 ஆண்டு கால தோல்விக்கு ஒரு அடையாள சின்னம் இது ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம். இப்படி ஒரு திட்டத்தை கொடுத்து தான் இந்த ஊரகத்தில் இருக்கிற பகுதிகளுக்கு வேலை வழங்க வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கிறது என்று அவர் வேதனைப்பட்டு கொண்டார். ஆனால் அதன் மீதான பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு என்பது ஆண்டுக்காண்டு அதிகரித்து செல்ல வேண்டும், அதிகரித்து செல்கிறதா இன்னொரு கேள்வி. இதை தாண்டி அப்படி அந்த ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்காக பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்படுகிற நிதி என்பது அதற்காக முறையாக செலவிடப்படுகிறதா, இது ரொம்ப மிக முக்கியமான அம்சம். இப்போ நீங்கள் கடந்த பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு பெருந்தொகை நீங்கள் ஒதுக்கி இருக்கிறீங்க, ஆனால் அந்த தொகையை முறையாக மாநில அரசுகளுக்கு முறையான நேரத்தில் கொடுத்துருக்கீங்களா என்று சொன்னால் அதில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது. அது பல்வேறு பாஜக அல்லாத மாநில அரசுகள் வந்து அது ஒரு பெரிய விமர்சனம். இன்னும் அந்த ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்துக்கான அந்த நிதி ஒதுக்கீடே வரலை என்று அவங்க சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து இந்த நிதி ஒதுக்கீடு அதிகமாக இருக்குமா, வேலை நாட்கள் அதிகரிக்கப்படுமா, நாடு தழுவிய அளவில் வந்து இந்த ஊதியம் வேலை நாட்கள் அதிகரிக்கப்படுமா, ஒதுக்கீடு அதிகரித்தாலும் அந்த ஒதுக்கீடுகள் வந்து முறையாக மத்திய அரசால் வழங்கப்படுமா என்ற கேள்விகள் இருக்கிறது. அதுவும் இந்த பட்ஜெட்டில் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பாக இருக்கு. நிச்சயமா ஊரக வேலை வாய்ப்புக்கு வந்து காங்கிரஸ் இருக்கும் பொழுது ஒரு பெரிய வந்து ஒரு அதில் வந்து ஒரு டவுன் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அதற்கு காங்கிரஸ் உடைய ஆட்சிகளில் காரணமாக இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைச்சாலும் கூட இப்போ இருக்கிற ஒரு சிச்சுவேஷனில் அரசுகள் பார்த்தோம் நிறைய மாடலை பின்பற்றுறாங்க. நம்ம வந்து இப்போ குஜராத் மாடல் அப்படின்னு வந்து எடுத்துக்கலாம். அந்த மாடலும் இருக்கு. அப்படிங்கும் பொழுதும் அங்கேயும் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு திண்டாட்டங்கள் அதிகமா இருக்கு, கேஸ் விலை அதிகமா இருக்கு, அவங்களுக்கான அத்தியாவசிய தேவைகளோட விலையும் வந்து அதிகமா இருக்கு இல்லையா? அதாவது நாம வந்து ரஃபேல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்றோம், இதற்கு முன்னாடி வந்து இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தோம் வந்தே பாரத்துக்கு நம்ம வந்து கவனம் செலுத்துறோம். இதெல்லாம் கவனம் செலுத்துற இந்திய அரசு இளைஞர்களுடைய வேலைவாய்ப்பு திட்டத்துக்கு எந்த அளவுக்கு கவனம் செலுத்துது? இப்போ நீங்கள் இந்த மாடல் பற்றி பேசுகிறீங்க, இது பல மாடல்கள் இருக்குது. நீங்கள் சொன்னது போல் பெரிய விவாத பொருளாக இருக்கக்கூடிய மாடல் வந்து முன்ன குஜராத் மாடல். நிச்சயமாக இதை பற்றி தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் திரு ரஹ்மான்.
மத்திய பட்ஜெட்டானது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. இந்த நிதி பல்வேறு எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே மத்திய பட்ஜெட்டானது தாக்கலாக உள்ளது. தொடர்ந்து பேசவிருக்கும் திரு ரஹ்மான், அதாவது நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கு. அத்தியாவசிய பொருட்களுடைய விலை உயர்ந்துட்டு வருது. அப்படிங்கும் போது பொதுமக்களிடையே அதை குறைப்பதற்கு ஏதேனும் இருக்குமா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னா தனிநபரோட வருமானம் அப்படிங்கிறது உயர்ந்து வரல. அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு பொருளோட விலை, அத்தியாவசிய விலை உயர்ந்துகிட்டே வருது. இதை ஈடு செய்வதற்கு அரசு என்ன செய்ய வேண்டும்? இந்த பட்ஜெட்ல என்ன எதிர்பார்க்கலாம்? இப்போ இந்த விலை நம்ம சாதாரண மக்களை பொறுத்தவரையில் பொருட்களினுடைய விலைவாசி அதிகரிப்பு என்று சொல்கிறோம். அதை பொருளாதார மொழியில் இந்த பணவீக்கம் என்பதால் அழைக்கிறார்கள். அதை இன்ஃப்ளேஷன் என்று அவங்க சொல்கிறாங்க. இப்போ நாட்டினுடைய பணவீக்கம், அதில் பணவீக்கத்தில் ரெண்டும் இருக்குது. மொத்த விலை குறியீடு அடிப்படையிலான பணவீக்க விகிதம், சில்லறை விலை குறியீடு அடிப்படையிலான பணவீக்க விகிதம்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறாங்க அவங்க. அது நம்ம ரொம்ப அதுக்குள்ளே டீப்பாக போக வேண்டியது. அது ஒரு பொருளாதார அறிஞர்கள் அப்படி சொல்கிறாங்க. அப்போ இந்த பணவீக்க விகிதம் என்னவாக இருக்கிறது, அது என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கணக்கு இருக்கிறது. அப்போ நாட்டினுடைய பணவீக்க விகிதம் என்பது ஒரு கவலை அளிக்கத்தக்க வகையில் அதிகமாக இருப்பதாக பொதுவாக பொருளாதார வல்லுநர்களுடைய கருத்தாக இருக்கிறது. அரசு தரப்பு இதை ஏற்கும் என்பது வேறு விஷயம். இப்படி இருக்கு. அப்போ இந்த பணவீக்க விகிதத்தை எப்படி கட்டுக்குள் கொண்டு வருவது? அதற்கு முதன்மையாக பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்கினுடைய மானிட்டரி பாலிசி, இந்த செலாவணி கொள்கை என்று அதை சொல்வார்கள். இந்த செலாவணி கொள்கையை அவங்க 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரெவ்யூ பண்ணி அதை மாற்றி அமைக்கிறாங்க. தேவைப்பட்டால் மாற்றி அமைக்கிறாங்க, இல்லை இந்த விகிதங்களை அப்படியே வைத்துக் கொள்கிறார்கள். முதன்மையாக அந்த செலாவணி கொள்கை என்பது இந்த பணவீக்கத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய ஒரு முதன்மையான காரணியாக இருக்கிறது. அது ஒன்று. அப்போ அந்த ரிசர்வ் பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையில் பேலன்ஸ்டு ஆக்ட் தான். அதாவது மானிட்டரி பாலிசியையும் அவங்க சரி செய்கிறாங்க, அதே நேரத்தில் பணவீக்க விகிதம் ஒரு அளவுக்கு மேலே அதிகரிச்சிருக்கிற வகையில் அதை செய்கிறாங்க. உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வட்டி விகிதத்தை நீங்கள் அதிகரிச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா தனிநபர் கடன், வாகன கடன், பல்வேறு வகையான கடன்களை பெற்றிருப்பவர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வட்டி விகிதம் அதிகரிக்கும். இயல்பாகவே அந்த இஎம்ஐ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாதாந்திர தவணைத்தொகை என்பது அதிகரிக்கும். அப்போ அது ஒருபுறம் சிக்கலை ஏற்படுத்தும். அப்போ நீங்கள் குறைச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா இது குறையும், ஆனால் இதை குறைச்சிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா வேறொரு வகையில் சிக்கல் இருக்கும். இப்படி ஒரு சிக்கலான ஒரு நிலை. அப்போ இந்த ரிசர்வ் பேங்க் என்ன செய்கிறது? அது இப்போ இந்த பட்ஜெட்டில் வர, அதாவது மத்திய அரசு ரிசர்வ் வங்கியினுடைய அது கொள்கை வழிகாட்டு, நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம். ரெண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா நாட்டில் இந்த விலைவாசி அதிகமாக இருப்பதற்கு முதன்மையாக காரணமாக சொல்லப்படுவது சரக்கு போக்குவரத்து, லாஜிஸ்டிக்ஸ் என்று நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, இந்த சரக்கு போக்குவரத்து. இந்த சரக்கு போக்குவரத்து தான் விலைவாசியை ஓரளவுக்கு ஒரு லெவலுக்கு மேலே அதிகரிக்கிறதுக்கோ ஒரு லெவலுக்கு மேலே கீழே குறைக்கிறதுக்கோ காரணமாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அப்போ இந்த சரக்கு போக்குவரத்துக்கு முதன்மையானது எரிபொருள். அப்போ இந்த அடுத்ததான் 2023-24 ஆண்டிற்கான மத்திய நிதிநிலை அறிக்கையானது இன்று தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது. மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்யவிருக்கிறார். Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This
is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track, and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments: unique world-class digital public infrastructure, example Aadhaar, CoWIN and UPI, COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed, proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts,
insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath Sabka Prayas is essential. The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following 4 opportunities can be transformative during Amritkal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They are generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities.
Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing
best practices, research and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahakar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fisheries societies and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing and research. Teachers training. Teachers training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development,
dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, sir, Pradhan Mantri PBTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched. To improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PBTGs as we refer them to, Pradhan Mantri PBTG Development Mission will be launched. This will saturate PBTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide
sustainable micro irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the center is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the center is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure and to incentivize them for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure, and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amartkal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources.
50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, center, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants. The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem
and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy to unleash innovation and research by startups and academia. A national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2. Settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of E-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business
entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan scheme. 500 new waste to wealth plans under Go Bardhan
Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Done, Go-Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Man Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as an energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. Maybe applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development 2023-2024 மத்திய பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து வருகிறார். மிக பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் இந்த பட்ஜெட்டானது தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில் விவசாயத்தில் ஆரம்பித்து பல்வேறு துறைகள் சார்ந்த அறிவிப்புகளை அவர் ஒன்றொன்றாக வாசித்து வருகிறார். அந்த வகையில் விவசாயத்தில் டிஜிட்டலை உட்புகுத்துவது முதற்கொண்டு பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்து வருகிறார். ஏற்கனவே மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரக்கூடிய வரியில்லா கடன், வட்டியில்லா கடன், இது போன்ற பல்வேறு விவரங்களையும் அவர் அடுத்த ஓராண்டுகளுக்கு நீட்டிக்கப்பட உள்ளது என்பது தொடர்பான விவரங்களையும் அதில் குறிப்பிட்டு வருகிறார். 2023ஆம் ஆண்டு மேலும் ஓராண்டுக்கு இலவசமாக உணவு தானியம் வழங்கப்படக்கூடிய அந்த திட்டமும் மேலும் ஓராண்டுக்கு நீட்டிக்கப்பட உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் தன்னுடைய உரையில். சிறுதானிய உற்பத்தியில் இந்தியா உலக அளவில் முதலிடம் வகிக்கிறது. அதனை பெருக்குவதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளை மத்திய அரசு எடுக்க உள்ளது என்பது போன்ற திட்டங்களையும் அவர் குறிப்பிட்டு பேசியிருந்தார். குறிப்பாக கால்நடை வளர்ப்பு மீன்வளத்துறைக்கு 20 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தன்னுடைய உரையில் குறிப்பிட்டிருந்தார். கிராமப்புறங்களில் வேளாண் சார்ந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் துவக்குவதற்கு இளைஞர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். விவசாயத்தில் இளைஞர்களை ஈடுபடுத்துவதற்கான முன்னெடுப்புகளும் எடுக்கப்படும் என்பது குறித்தும் அவர் தன்னுடைய பட்ஜெட் உரையில் தொடர்ந்து தெரிவித்து வருகிறார். இளைஞர் திறன் மேம்பாட்டுக்கான 10,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் தற்பொழுது அவர் தன்னுடைய உரையில் வாசித்து வருகிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் வேளாண் உற்பத்தியை அதிகரிக்க சிறப்பு திட்டங்கள், வேளாண் ஊக்குவிப்பு நிதியம் உருவாக்கப்படும் என்பது குறித்தும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் பிரதமர் மோடி ஆட்சியில் தனிநபரின் வருமானம் ஏறத்தாழ 2 லட்சம் ரூபாயாக அதிகரித்திருப்பதாகவும் அவர் தன்னுடைய உரையில் ஆரம்பத்திலேயே குறிப்பிட்டிருந்தார். மாநிலங்களுக்கு வட்டியில்லா கடன் வழங்க 1.3 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார். வட்டியில்லா கடன், அது மட்டுமல்லாமல் பிராந்தியங்களை இணைக்க ஏறத்தாழ 50 புதிய விமான நிலையங்கள் உருவாக்கப்படும் என்பது குறித்தும் அந்த அறிக்கையில் அவர் தெரிவித்திருந்தார். கர்நாடகாவில் வறட்சி பாதித்த பகுதிகளுக்கு சிறிய நீர்ப்பாசனங்களை ஏற்படுத்தவும் உருவாக்கவும் 5,300 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாகவும் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். அது மட்டுமில்லாமல் தேசிய ஹைட்ரஜன் திட்டம் தொடர்பாக 19,700 கோடி ரூபாயும், பசுமை சார்ந்த மின் திட்டங்களுக்கு 35,000 கோடி ரூபாயும், இளைஞர் திறன் மேம்பாட்டிற்காக 10,000 கோடி ரூபாயும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாக இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் 2023-24 பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்து வருகிறார். இன்னும் அந்த உரையானது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தொடர்ந்து அவருடைய உரையை கேட்கலாம். As the central repository of financial and ancillary information, this will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion,
and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amritkal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. To reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period
up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes.
My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars
and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the first, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024 31st March shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in
cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming. Not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains. Reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agniveer Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the
to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. தனிநபர் வருமான வரி உச்சவரம்பு 7 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. தனிநபர் வருமான வரி உச்சவரம்பு 7 லட்சம் ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. மத்திய பட்ஜெட்டானது இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து வரக்கூடிய நிலையில் தற்பொழுது இந்த வருமான வரி குறித்த செய்தி வெளியாக இருக்கிறது, அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாக இருக்கிறது. தனிநபர் வருமான வரி உச்சவரம்பு I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. One hour, 25 minutes.
आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003. 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. 2023-24 ஆண்டிற்கான அந்த மத்திய பட்ஜெட்டானது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்தார். குறிப்பாக பார்க்கும் பொழுது இதில் புதிய வரி சலுகைகளானது தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது ஆண்டு வருமானம் 7 லட்சம் வரை இருப்பவர்கள் வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை என்ற ஒரு புதிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாக இருக்கிறது. பல்வேறு அறிவிப்புகளை கொண்டதாக இந்த பட்ஜெட்டானது அடங்கியிருக்கிறது. அதே போல புதிய நர்சிங் கல்லூரிகள் அமைக்கப்படும் போன்ற பல்வேறு அறிவிப்புகளானது வெளியாக இருக்கிறது. ஆண்டு வருமானம் 7 லட்சம் ரூபாய் வரை இருப்பவர்கள் வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல பல்வேறு அறிவிப்புகளை தொடர்ந்து அவர் அறிவித்திருக்கிறார். தனிநபர் வருமான வரி உச்ச வரம்பானது 2.5 லட்சத்திலிருந்து தற்பொழுது 7 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. 5G சேவை போன்ற பல்வேறு அறிவிப்புகளானது இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. அதே போல தங்கம், வைரம், வெள்ளி விலைகளானதும் உயரக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. மத்திய பட்ஜெட் 2023-24 பல்வேறு அறிவிப்புகள் தொடர்ந்து வெளிவந்த வண்ணம் இருக்கின்றன. தனிநபர் வருமான வரி உச்சவரம்பானது 7 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பது வரவேற்கக்கூடிய ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து 9 லட்சம் ஆண்டு வருமானம் உள்ளவர்கள் 45,000 தான் வருமான வரி செலுத்தி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தங்கம், வைரம் போன்றவற்றின் விலை உயரக்கூடும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பட்ஜெட்டில் புதிய அறிவிப்புகளானது தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த மத்திய பட்ஜெட்டை நிதிநிலை அறிக்கையை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருக்கிறார். பல்வேறு அறிவிப்புகள் அடங்கிய இந்த பட்ஜெட்டில் புதிய சலுகைகளும் இடம்பெற்றிருக்கின்றன. ஆண்டு வருமானம் 7 லட்சமாக இருப்பவர்கள் வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தனிநபர் வருமான வரி உச்ச வரம்பானது தற்பொழுது உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. 2.5 லட்சமாக இருந்தது, தற்பொழுது 7 லட்சம் வரை உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வருமான வரி சலுகையை பெறுவதற்கு புதிய வருமான வரி முறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே போல செல்போன் உதிரி பாகங்கள், கேமராக்கள், டிவிகளுக்கு சுங்கவரி விலக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. பல்வேறு அறிவிப்புகளை கொண்ட புதிய பட்ஜெட் இந்த ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கையானது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்த புதிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு வருகிறார். அதே போல விவசாய கடன் தொகையை உயர்த்துவதற்காகவும் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விவசாய கடன் தொகை ரூபாய் 20 லட்சம் கோடியாக உயர்த்த இலக்கை நிர்ணயித்திருப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டிருக்கிறார். விவசாய கடன் குறித்த அறிவிப்பும் இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. நாடு முழுவதும் புதிய நர்சிங் கல்லூரிகள் அமைக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 157 புதிய நர்சிங் கல்லூரிகள் அமைக்கப்படும் என்று இந்த பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல தனிநபர் வருமானம் 2 மடங்கு உயர்ந்துள்ளதாக அறிவித்திருக்கிறார் மத்திய நிதியமைச்சர். தனிநபர் வருமானமானது
இந்த முறை 2 மடங்காக உயர்ந்திருப்பதாகவும் ஏற்றுமதி உயர்வில் இந்தியா 5வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் 9வது இடத்திலிருந்து தற்பொழுது 5வது இடத்திற்கு ஏற்றுமதி வளர்ச்சியானது அதிகரித்திருப்பதாகவும் இந்தியா 5வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருப்பதாக ஏற்கனவே அவர் சுட்டிக்காட்டியிருந்தார். பல்வேறு அறிவிப்புகளை கொண்டதாக இந்த பட்ஜெட்டானது அமைந்திருக்கிறது. போக்குவரத்து துறைக்கு அதே போல 75,000 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. போக்குவரத்து, ரயில்வே துறை போன்ற பல்வேறு துறைகளுக்கான அறிவிப்புகளானது தொடர்ந்து வெளிவந்து கொண்டிருக்கின்றன. இரண்டாயிரத்து 23-24 ஆண்டிற்கான மத்திய பட்ஜெட்டானது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து எந்தெந்த துறைக்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கீடு என்பதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு இணைந்திருங்கள். இது நியூஸ் தமிழ்.